So today we are going to start chapter 1. What's the chapter 1? Introduction to Cost and Management Accounting. So from this chapter, how many marks we can expect in the final examination? Minimum 5 marks, and that to a theory question. Okay. And before going to the chapter, let's see what's the chapter overview. That means what you will study in this chapter. What's the first one? We'll see objectives of cost and management accounting, scope of cost accounting, and relation with other disciplines. Here the other disciplines means like other subjects, financial management, financial accounting, management accounting, how this cost and management accounting is related to those topics. Okay. And the role and functions of cost and management accounting, users of cost accounting, use of information technology in costing, cost objects and responsibility centers. Responsibility centers means there will be some centers like profit center, cost center, investment center. So we'll see what are those, what are meant by those. And next thing, cost classification, how cost is classified based on that. And coming to the first one, what's the first one? Introduction of cost and management accounting. It is based on cost leadership strategy, which was given by Michael Porter. So general ga ఏదైనా స్ట్రాటజీ కాస్టింగ్ సంబంధించింది అయితే యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం ఏం చేయాలనుకుంటాం? కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేయాలి, అవునా కదా? సో దట్ మీన్స్ లో కాస్ట్కి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అండ్ వీ షుడ్ మెయింటైన్ గుడ్ క్వాలిటీ, అవునా కదా? హియర్ కాస్ట్ లీడర్షిప్ స్ట్రాటజీ అంటే కూడా అదే, ప్రొడ్యూస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎట్ లోయెస్ట్ పాసిబుల్ కాస్ట్ అండ్ మెయింటైన్ గుడ్ క్వాలిటీ. సో దీనివల్ల మనకేమొస్తుంది? వేరే ప్రొడ్యూసర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకేమొస్తుంది? కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది, అవునా కాదా? సో హెల్ప్స్ బిజినెస్ గెయిన్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ సపోర్ట్స్ కాస్ట్ కంట్రోల్, డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ efficiency improvement. So this introduction is nothing but as a prudence producer, what we are looking for, we will always try to produce the product at the lowest cost and we have to maintain the quality so that we can gain competitive advantage comparing to other producers. Clear? So what's the main objective here? What's the main objective? Low cost plus we should maintain, that is nothing but cost leadership strategy, which was given by. Clear? So this is the introduction of cost and management accounting. So now we will see some meaning and definitions of some of the important things here. So what's the first one? Cost. What is meant by cost in the general perspective? What is meant by cost? The money we spend to produce something, right? So this cost can be actual cost or notional cost. What is meant by actual cost? Actually incurred cost, అవునా కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటీరియల్ కాస్ట్, ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనం మెటీరియల్ మీద ఇన్కర్ అయిన కాస్ట్. అండ్ లేబర్ కాస్ట్, ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనం కొంచెం మంది లేబర్ని ఎక్విప్ చేసుకుంటాం కదా, వాళ్ళకి పే చేసిన కాస్ట్. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ కాస్ట్. బట్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దిస్ నోషనల్ కాస్ట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఇన్కర్డ్ బట్ ఇట్ ఈస్ assumed to be incurred. అంటే ఏంటి? ఆపర్చునిటీ కాస్ట్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఆపర్చునిటీ కాస్ట్? నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ కాస్ట్, అవునా కదా? సో హియర్ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ యాక్చువల్ కాస్ట్ అండ్ notional cost. Actual cost means material cost, labor cost, etc. And what is meant by notional cost? Opportunity cost. Opportunity cost of labor, opportunity cost of capital, etc. Clear? So the amount of resources sacrificed to get goods and services, this is nothing but cost. Clear? And now coming to the costing. Costing is defined as technique and process of ascertaining cost. What is meant by ascertainment of cost? Calculation of cost, అవునా కదా? సో బేసికల్గా అసర్టైన్మెంట్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ క్యాల్కులేషన్. సో టెక్నిక్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసర్టైనింగ్ ద కాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్టింగ్. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్యాల్కులేటింగ్ ద కాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్టింగ్. And the importance of costing, it provides data for planning and control. That means it helps management, right? And helps in managerial decision making. సో జనరల్గా కాస్టింగ్ అయినా, కాస్ట్ అకౌంటెన్సీ అయినా, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అయినా, ఇవన్నీ మనకు ఫైనల్గా ఏం హెల్ప్ చేస్తున్నాయి? మేనేజ్మెంట్కి పనిచేస్తున్నాయి. మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ హెల్ప్ చేస్తాయి, ఓకేనా? సో మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి? బేసికల్లీ నాట్ ఓన్లీ కాస్టింగ్, అన్నీ ప్లాన్ చేస్తాం మనం మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్లో. అంటే యాజ్ ఎ మేనేజర్ వాట్ విల్ డూ? విల్ ప్లాన్ ఫినాన్స్, విల్ ప్లాన్ కాస్ట్, విల్ ప్లాన్ అకౌంటింగ్, రైట్? సో
ఈ అవుట్పుట్స్ మనకి ఏం చేస్తున్నాయి, ఈ ఇన్పుట్స్ అన్ని ఏం చేస్తున్నాయి, ఒక మేనేజరల్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. సో ఫైనల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్. క్లియర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ process of recording, classifying and analyzing costs. This is nothing but costing plus financial accounting. What is meant by accounting? Preparing and making of financial statements. What are these financial statements? They are the records of the things which happened in that year. అవునా కదా. సో ఇక్కడ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి, ఆ ఇయర్లో కాస్ట్కి సంబంధించిన ఇంకర్ అండ్ దట్ మీన్స్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అంతా ఏం చేస్తున్నాం, రికార్డ్ చేస్తున్నాం. క్లియర్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ cost accounting, process of recording, classifying and analyzing costs. Clear. So it includes recording income and expenditure and preparing reports, cost reports. So generally like in financial accounting we'll calculate and what we'll do, we'll prepare financial statements, cash flow statements, balance sheets, P&L accounts. So same like that what we'll do here, we'll prepare cost reports. And the purpose, ascertainment of cost, that means calculation of cost and to control cost. Clear. And now coming to the cost accountancy, that is application of costing plus cost accounting principles and techniques. That means cost accountancy is nothing but includes both costing plus cost accounting. అంటే ఏంటి, ఏదైతే నాలెడ్జ్ మనం కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో నేర్చుకుంటున్నాం దాన్ని ప్రాక్టికల్గా దేంతో మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, కాస్టింగ్తో. And the process of calculating the cost and the process of making the financial reports. This is nothing but cost accountancy. The main focus is on cost control and profitability analysis. So profitability analysis మనం ఏ విధంగా చేస్తున్నాం, కాస్ట్ రిపోర్ట్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కదా. సో దాంట్లో ఏం తెలుస్తుంది, ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఆర్గనైజేషన్కి ప్రాఫిట్ వచ్చిందా, లాస్ వచ్చిందా. సో దాన్ని బట్టి ఫర్దర్గా మనం ఏం చేయొచ్చు, డెసిషన్ మేకింగ్కి యూజ్ అవుతుంది. క్లియర్. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రజెంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ management decisions. Clear. And management accounting, application of accounting plus financial management principles. సో జనరల్గా మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్, మేనేజ్మెంట్ అనేది దేనికి వర్క్ చేస్తుంది, బేసికల్గా ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంకా ఎఫిషియెంట్గా మూవ్ అవ్వడానికి వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇందులో మనకి కాస్టింగ్ ఉంటుంది, అకౌంటింగ్ ఉంటుంది, ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఇంక్లూడ్ చేసి డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నాం. దేనికోసం, ఆర్గనైజేషనల్ గ్రోత్ కోసం. అవునా కాదు. అండ్ ద రోల్ ఈజ్ టు ప్లాన్, ఆర్గనైజ్, కంట్రోల్ అండ్ టు మేక్ డెసిషన్స్. క్లియర్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్, యూజ్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ టూల్స్ టు కలెక్ట్, అనలైజ్, ప్రెజెంట్ కాస్ట్ డేటా. అండ్ ద పర్పస్, ప్లానింగ్, మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ కాస్ట్. క్లియర్. సో కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అయినా, మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అయినా, కాస్ట్ అకౌంట్సీ అయినా, కాస్టింగ్ అయినా, సో ఫైనలీ దీని ఎయిమ్ ఏంటి, టు ప్రొవైడ్ డేటా ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. క్లియర్. అర్థమైందా. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్, వాట్స్ ద ఫస్ట్ వన్, కాస్ట్. కాస్ట్ మీన్స్ అమౌంట్ ఇన్కర్ టు ప్రొడ్యూస్ సంథింగ్, రైట్, సంథింగ్, ఇట్ మే బి గుడ్ ఆర్ సర్వీస్, అండ్ ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ బోత్ actual cost and notional cost. Actual cost means the cost which is actually incurred. But what is meant by notional cost? It is not actually incurred, but it is assumed to be incurred. Example, opportunity cost. And what is meant by costing? Technique and process of calculation of costs. And here, what is meant by cost accounting? Process of recording, classifying and analyzing the cost. This is nothing but the cost which we have ascertained. Now we are making it in records, right? And cost accountancy, it is costing plus cost accounting principles and management accounting. It includes all the aspects which we'll use to make decisions. Okay. And cost management, use of management accounting tools to collect, analyze and present cost data. So finally all this data helps to make decisions to the management. Clear? So these are some definitions related to the cost and management accounting. And the first important thing here, what's the first one? Objectives of cost accounting. This question may ask for 5 marks. Okay, so what's the first objective? Ascertainment of cost. What is meant by ascertainment of cost? Calculation of cost. So this is the objective of cost accounting. సో ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి, ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసామంటే దాని కాస్ట్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి.
and determine cost for each object. Example, product, job, process, department, etc. సో ఒక ప్రోడక్ట్ కైనా ఒక పర్టికులర్ జాబ్ కైనా ఒక ప్రాసెస్ కైనా ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా మనం ఆ ప్రాసెస్ వల్ల లేదంటే ఆ ప్రోడక్ట్ వల్ల మనం ఎంత కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యామో తెలుసుకోవాలి. సో ఫర్దర్గా దాని నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు, కరెక్ట్ కాస్టే ఇన్కర్ అయ్యామా లేదంటే ఎక్కువ కాస్ట్ ఇన్కర్ అయ్యామా లేదంటే ఏం చేయాలి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ చేయాలి, ఇవన్నీ మనం చూస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ. సో జనరల్గా సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ మనం ఎప్పుడు డిటర్మైన్ చేయగలం, కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మైక్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేసా, లెట్స్ అస్యూమ్ ఐ హ్యావ్ ఇన్కర్డ్ 100 రూపీస్. సో ఖచ్చితంగా నేను సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, 100 కన్నా ఎక్కువే పెట్టాలి, అవునా కదా. సో ఇప్పుడు 100 కన్నా ఎక్కువ పెట్టాలని నాకు ఎలా తెలిసింది, బికాస్ ఐ హ్యాడ్ అసర్టైన్ ద కాస్ట్, రైట్. సో టు ఫిక్స్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ, ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు ascertain the cost, helps fixing the selling price and fixing the profit margin. Clear. So for example here selling price anta betta 150 rupees, basing on the cost, what's the cost I had incurred 100, and here the what is profit margin 50 rupees. So idantha nenu ekkada nunchi calculate chesa by ascertaining the cost. Clear. And next one, cost control. So what is meant by cost control? Basically reducing the cost. Cost control is not reducing the cost, it's just controlling the cost. And here we have some steps. What's the first step? Set standards. Here I want to produce this mic. So first thing what I'll do, I'll set a budget, right? So I am assuming that I can complete this mic, I can produce this mic within the range of 100 rupees. So what did I had here? I had 100 rupees and I should produce this mic. So I had set the standards. What's the standard price? 100 rupees. Next, measure actual performance. So actual ga nenu produce chesinandukku enta untundi, oka 120 rupees ledante 150 rupees anukondi, enta ayindi. So what's the first step? I have to set the standards. What's the standard cost? 100. And next I have to measure actual performance. Next, compare the result. So what's the result here? Initially I had planned to complete this product at 100 rupees only, but now I incurred 50 rupees extra, right? 150 rupees. Now what we have to do? Analyze deviation, variance. What is meant by this deviation or variance? The difference between the standard price and actual price. So what's this? This 50 rupees is the variance, right? Now what I have to do? I have to control this 50 rupees, right? I have to reduce this 50 rupees. So I have to take the correct action. So what's the correct action here? I have to reduce this 50 rupees. So మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేసామా కంట్రోల్ చేసామా? కంట్రోల్ చేసాం, అవునా కాదా. సో ఇనీషియల్లీ నేను ఏం చేసా, 100 రూపీసే ప్లాన్ చేసా, బట్ యాక్చువల్గా ఎంత అవుతుంది 150. అండ్ ఆ 50 రూపీస్ మార్జిన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, కంట్రోల్ చేస్తున్నాం, రెడ్యూస్ చేయట్లేదు. రెడ్యూస్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఇనీషియల్లీ ఇట్ ఈస్ 150, మనం దాన్ని ఏం చేయాలి 100 చేయాలి, దట్ ఈజ్ కాస్ట్ రిడక్షన్, అవునా కాదు. బట్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాం, కాస్ట్ కంట్రోల్ చేసాం. ఇనీషియల్లీ వీ ప్లాన్ ఫర్ 100 బట్ ఇట్ ఎక్సీడెడ్ టు 150. నౌ ఐఎమ్ కంట్రోలింగ్ దట్ 50 రూపీస్. క్లియర్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ కంట్రోలింగ్. వాట్ ఆర్ ద 5 steps? Set standards, that means setting up some base price. And next one, measure actual performance, compare the results, analyze deviations, take corrective action. And now cost reduction without affecting the quality. So what is meant by cost reduction? Here the cost is actually reducing. For example, initially I am incurring 150 rupees to produce this mic. Now I am feeling that it is over cost, right? So what I am doing here, I will try to reduce the cost to 100 rupees. So here actual cost reduction happen. Initially it is cost control, right? Clear. And ఎప్పుడైతే మనం కాస్ట్ రెడ్యూస్ చేసామో ఏది ఎఫెక్ట్ కాకూడదు, క్వాలిటీ ఎఫెక్ట్ కాకూడదు. క్వాలిటీ ఎఫెక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది, కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ కారు. కస్టమర్స్ అట్రాక్ట్ అవ్వకపోతే సేల్స్ తగ్గిపోతాయి, ఆర్గనైజేషన్ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద లాసెస్. క్లియర్. అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓకే. అండ్ అసిస్టింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్, ప్రొవైడ్స్ డేటా ఫర్ మేక్ ఆర్ బై డెసిషన్స్. సో జనరల్గా నేను ఈ మైక్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే నాకు 100 రూపీస్ అవుతుంది, బట్ బయట మైక్ 50 రూపీస్కి దొరుకుతుంది. నేను ఇప్పుడు మేక్ చేయాలా బై చేయాలా? బై. ఎందుకంటే బై చేస్తే ఏమవుతుంది, 50 రూపీస్ కాస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నా, ఇగ్నోర్ చేస్తున్నా, అవునా కాదా. సో కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే కదా, క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వల్లే కదా నేను అది
ప్రొడ్యూస్ చేయాలా లేదంటే బై చేయాలని తెలిసింది. సో మేక్ ఆర్ బై డెసిషన్స్కి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ప్రైజింగ్ డెసిషన్స్ ఇందాక డిస్కస్ చేసాం. సెల్లింగ్ ప్రైస్ సెట్ చేయాలన్నా, ప్రాఫిటబిలిటీ మార్జిన్ సెట్ చేయాలన్నా మనకి ఏం కావాలి? కాస్ట్ తెలియాలి. అండ్ బడ్జెటింగ్. సో బేసిక్గా ఇదే నేను 100 రూపీస్కి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు బడ్జెట్ ఫర్ మెటీరియల్స్, లేబర్, ఓవర్ హెడ్స్, ఎనీథింగ్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఓకే, క్లియర్? So what are the objectives? First one, ascertainment of cost, determination of selling price and profitability, cost control, cost reduction, and assisting management in. This question may or may not be asked for 5 marks, but conceptually it is clear, right? And a square c square d, you can easily understand it. What's the first one? Ascertainment of cost. A, assisting management in decision making. And c square, cost control, cost reduction. What is meant by D? Determination of selling price and profitability. So this is nothing but the objectives of cost accounting. Clear? Done. Now we are moving into the difference between cost control and సో ఒక బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్ అయితే తెలుసు కదా మీకు. వాట్ ఈస్ మెన్ బై కాస్ట్ కంట్రోల్ అండ్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై కాస్ట్ రిడక్షన్. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై కాస్ట్ కంట్రోల్? జస్ట్ కంట్రోలింగ్ ద కాస్ట్, నాట్ రెడ్యూసింగ్ ద కాస్ట్. బట్ ఇన్ కాస్ట్ రిడక్షన్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ రెడ్యూసింగ్ ద కాస్ట్, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దెమ్? వాట్స్ ద ఫస్ట్ వన్? కాస్ట్ కంట్రోల్ ఎయిమ్స్ ఎట్ maintaining the cost in accordance with the established standards. In our example, what's the standard? 100 rupees. So what we have to do here? We have to maintain that 100 rupees. If it extend, what we have to do? We should control the cost, right? And cost reduction is concerned with reducing cost. That means initially it is 150 rupees, but not what now I am doing? I am reducing it to 100. Here actual reduction of 50 rupees happened, but initially it was not reduction, it is cost control. Clear? And cost control seeks to attain lowest possible cost under existing conditions. What are the existing conditions? స్టాండర్డ్ కాస్ట్ పెట్టుకున్నాం కదా, అది కండిషన్. అంటే ఖచ్చితంగా మన ప్రోడక్ట్ ఖచ్చితంగా 100 రూపీస్ లోపే జరగాలి. సో 100 రూపీస్ లోపు 80కి జరగవచ్చు, 70కి జరగవచ్చు, 60కి జరగవచ్చు. మనకి ప్రొడ్యూసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎంతకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తే బెస్ట్? మనకి 60, రైట్? మనకున్న పాసిబుల్ కండిషన్స్లో. సో ఎప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? అటైన్ లోయెస్ట్ పాసిబుల్ కాస్ట్ అండర్ ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్స్. అండ్ కమింగ్ టు ద కాస్ట్ రిడక్షన్, మోస్ట్ రిడక్షన్ రికగ్నైజ్ నో కండిషన్ యాజ్ పర్మనెంట్ సిన్స్ ఏ చేంజ్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ లోవర్ కాస్ట్. ఇక్కడ అసలు కండిషన్సే ఉండవు. ఎందుకు? ఇక్కడ మనకి స్టాండర్డ్ కాస్ట్ అనేది ఏమీ లేదు, అవునా కాదా? సో అవర్ కాస్ట్ ఈజ్ 150. మనం ఎంతకైతే తగ్గించవచ్చో అంత తగ్గించేయచ్చు, అవునా కాదా? 100 చేయొచ్చు, 60 చేయొచ్చు, 40 చేయొచ్చు. మనకి ఎంత వీలైతే అంత కాస్ట్ని ఇక్కడ రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? ఇక్కడ మనకు కండిషన్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్స్. దట్ మీన్స్ స్టాండర్డ్ కాస్ట్. ఇనిషియల్లీ వీఆర్ సెటింగ్ సమ్ కాస్ట్, రైట్? బట్ హియర్ దెర్ విల్ బీ నో కండిషన్స్. క్లియర్? అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాస్ట్ కంట్రోల్ ఎంఫసిస్ ఈజ్ ఆన్ పాస్ట్ అండ్ ప్రెజెంట్. అంటే ఏంటి? ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ స్టాండర్డ్ కాస్ట్ అండ్ యాక్చువల్ కాస్ట్. పాస్ట్ మీన్స్ స్టాండర్డ్ కాస్ట్, యాక్చువల్ మీన్స్ present cost. Clear? And here the emphasis is on present and future. Present means 150 rupees, future 100 rupees. So ఈ 50 rupees మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఫ్యూచర్లో రెడ్యూస్ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాం. క్లియర్? సో హియర్ ద ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ పాస్ట్ అండ్ ప్రెజెంట్, అండ్ హియర్ present and future. Clear? And the here cost control is the preventive function. Why it is preventive function? ఇక్కడ మనం జస్ట్ కంట్రోల్ చేస్తున్నాం, ప్రివెంట్ చేస్తున్నాం, బడ్జెట్ 100 దాటకుండా, అవునా కాదా? బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ కరెక్టివ్ ఫంక్షన్. వై ఇట్ ఈస్ కరెక్టివ్ ఫంక్షన్? హియర్ వీ ఫీల్ 150 ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ప్రైస్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ద ప్రైస్ నౌ. నౌ వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్ టు ద 100. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ దే corrective function. What is preventive function? Cost control is preventive function because we are preventing the price, avuna kada? And here cost reduction is the corrective function because we are correcting the price from 150 to. Clear? And it operates even when an efficient cost control system exists. అంటే ఏంటి?
ఆల్రెడీ మనకు ఒక బెస్ట్ సిస్టమ్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంది, బట్ అయినా సరే మనం ఏం చేయొచ్చు, కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు, అవునా కాదు. అండ్ కాస్ట్ కంట్రోల్స్ ఎండ్స్ వెన్ టార్గెట్స్ ఆర్ అచీవ్డ్ అంటే ఏంటి, 100 లోపు మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తే టార్గెట్ కంప్లీట్ అయినట్టే కదా. బట్ హియర్ రిడక్షన్ హ్యాస్ నో విజిబుల్ అండ్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి, మనం ఎంతైనా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, మన క్వాలిటీ తగ్గనంత వరకు ఎంతైనా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్ హ్యాస్ నో క్లియర్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, బట్ ద కాస్ట్ కంట్రోల్ హ్యావింగ్ ఎండ్. వాట్స్ ద ఎండ్, when the targets are achieved. When will the targets are achieved? When the product is produced within the range of standard cost. Clear? So this is about cost control and cost reduction, and it is a past question, 5 marks. Differentiate between cost control and cost reduction. Clear? And can you tell me the highlighted points here? What's the first point? What's the main highlight thing in the first point? It aims at maintaining the cost with the established standards, and here it is concerned with reducing cost. And second point, attaining lowest possible cost under existing conditions. What are the existing conditions here? Initially we had set some standard cost, right? We have to produce the product within the cost, and here there is no condition. What we have to do, we should just reduce the cost, right? And here the focus is on past and present. In the cost reduction the focus is on present and future, and cost control is a preventive function, and it is a corrective function. Why it is a corrective function? Here we feel the cost is not correct, so what we are doing here, we are reducing the cost, so it is a corrective function. And the last one is cost control ends when the targets are achieved. That means when we produce the product within the range of standard cost, the target is done and we are achieved, right? And in case of cost reduction, it has no visible end because it is a continuous process. We can reduce the cost till it does not affect the quality. Clear? What is the cheat code for objectives of cost accounting? A square C square D.
రాస్తున్నప్పుడు జస్ట్ బ్లైండ్గా అక్కడ ఉన్నది ఎక్కిచ్చేయకుండా ఆ పాయింట్ చదువుకుంటూ రాస్తే ఈజీగా అర్థమైపోద్ది. ఓకేనా?
డన్. ప్రసాద్ అయిపోయిందా? ప్రవళిక So now we are discussing the scope of cost accounting. What is meant by the scope? The all things which we'll see in the cost accounting. What's the first thing? Costing, which we already came across, and cost accounting, cost analysis, cost comparison, cost control, cost reports, and statutory compliance. And what's the first thing? Costing. Costing is nothing but the process of ascertainment of cost, which we have already seen in meanings and definitions, right? And it is based on principles and methods. Uses historical cost, standard cost, and process or operation cost. What is meant by this historical cost? Historical cost, already we have learned this in foundation, right? The cost which incurred in past. For example, 10 years back I purchased a machinery and the price is around 10 lakhs. So what's the historical cost? 10 lakhs only. And what is standard cost? Budgeted cost. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, we have to set the standards, right? And process and operation cost, that means it is the actual cost per process or per operation. Clear? సో దీని బేసిస్ మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? కాస్ట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అసర్టైనింగ్ ద కాస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్టింగ్. ఓకేనా? అండ్ cost accounting, it includes recording and classifying the cost and prepares periodical statements and reports just like financial statements, and helps in cost ascertainment and cost control. Clear? And cost analysis, identify reasons for difference between actual cost and budgeted cost. ఇందాక మనం కాస్ట్ కంట్రోల్లో బడ్జెటెడ్ కాస్ట్ ఎంత, మనకి స్టాండర్డ్ కాస్ట్ 100, బట్ వాట్స్ ద యాక్చువల్ కాస్ట్ 150. సో ఆ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది, ఎక్కడ మిస్టేక్ జరిగింది, సో దాన్ని మనం ఏ విధంగా రికవర్ చేయాలి? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ అనాలిసిస్. క్లియర్? అండ్ కాస్ట్ కంపారిజన్స్, కంపేర్స్ కాస్ట్ అండర్ different alternatives such as different production methods. For example, I have to produce this mic and నేను ఫస్ట్ ఒక 1 year ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే ఫస్ట్ హాఫ్ ఇయర్ ఒక మెథడ్లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా, నెక్స్ట్ హాఫ్ ఇయర్ ఏం చేస్తున్నా, ఇంకొక మెథడ్లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా. సో ఫస్ట్ మెథడ్లో నాకు ఎంత అయింది? 150. సెకండ్ మెథడ్లో 200, లెట్స్ అజ్యూమ్. సో ఇక్కడ రెండాటికి డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది, ఏ మెథడ్లో మనకు బెనిఫిట్ ఉంది, సో రెండు ఈక్వల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఈ డిఫరెన్షియేషన్ మనం ఎక్కడ చూస్తున్నాం? కాస్ట్ కంపారిజన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ టేబుల్, ఈ మైక్ ఉంది, దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్నే డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? మెథడ్ డిఫరెన్షియేషన్ కాదు. అండ్ హియర్ సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఓవర్ టైమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లాస్ట్ ఇయర్ నాకు ఈ మైక్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ అయ్యింది, ఈ ఇయర్ ఎంత అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో కంపారిజన్స్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్, డిఫరెంట్ ప్రొడక్షన్ మెథడ్స్, డిఫరెంట్ ప్రొడక్షన్స్, సేమ్ ప్రొడక్ట్స్ ఓవర్ డిఫరెంట్ టైమ్. క్లియర్? అండ్ ఎయిడ్స్ ఇన్ చూసింగ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. సో ఇన్ని ఉన్న ఆప్షన్లో అన్నట్లుగా ఏ ఆప్షన్ బెస్ట్ చేసుకుంటే మనకు లోయెస్ట్ కాస్ట్ అవుతుంది తెలుస్తుంది. దేనివల్ల? కాస్ట్ కంపారిజన్స్ వల్ల. క్లియర్? అండ్ కాస్ట్ కంట్రోల్, వి ఆల్రెడీ నో అబౌట్ దిస్. డీటెయిల్డ్ రివ్యూ ఆఫ్ each cost ensure cost does not exceed the budget and possibility of cost reduction. అవునా కదా? సో మన స్టాండర్డ్ ఎంత? 100 కన్నా కాస్ట్ ఏం కాకూడదు, ఎక్కువ అవ్వకూడదు, బట్ తక్కువ అవ్వచ్చు. అవునా కదా? అండ్ ఫోకస్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ సేవింగ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, కాస్ట్ రిపోర్ట్స్ జస్ట్ లైక్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్ ఆల్ లెవెల్స్, అండ్ దీస్ కాస్ట్ రిపోర్ట్స్ విల్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్, performance evaluation and decision making for the management. Okay? And statutory compliances. What are meant by these statutory compliances? The things which we could not deny, అంటే ఏంటి, ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిందే స్టాట్యుటరీ కంప్లయన్సెస్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కొన్ని లాస్ కానీ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి, మనం 100% ఫాలో అవ్వాల్సిందే. దాన్ని మించి మనం ఏం చేయకూడదు, దాని మించిన యాక్షన్స్ తీసుకోకూడదు. అవునా కదా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, ఇన్వెంటరీ యాజ్ పర్ AS2. అవునా కదా? అంటే ఏంటి, ఇన్వెంటరీ క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం మనం ఏం చేయాలి, AS2 ప్రకారంగానే చేయాలి. దాన్ని మించి ఏం చేయకూడదు, దాన్ని అధిగమించకూడదు. అవునా కదా? సో దీస్ ఆర్ సమ్
statutory compliances. Clear? So what are the things we have in the scope? Costing, cost accounting, cost analysis, cost comparisons, cost control, cost reports, and clear up to here. And next one, relationship of cost and management accounting with other related disciplines. So here what is meant by other related disciplines? Other things, other subjects like financial accounting, financial management, management accounting. How this subject cost and management accounting is related to those subjects? Okay, what's the first one? Cost and management as a discipline is interrelated and dependent to others of accounting. అంటే ఏంటి? Cost and management is interrelated to financial accounting, management accounting, and financial accounting, and it is dependent on those things. Okay, and now we are seeing the relationship between cost accounting and management accounting. Cost accounting and management accounting both are interrelated to each other. Management accounting uses data from cost accounting, financial accounting, and statistical tools. ఇందాక మనం చెప్పా, కాస్టింగ్ అయినా, కాస్ట్ అకౌంటెన్సీ అయినా, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అయినా ఫైనల్లీ మనకు దేనికి హెల్ప్ చేస్తుంది? డెసిషన్ మేకింగ్ ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. అవునా కాదా? సో మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ యూజెస్ డేటా ఫ్రమ్ costing. So that means cost accounting and management accounting both are interrelated and dependent on each other. Clear? And now we'll see the key differences between cost accounting and management accounting. So what's the first one? Nature. The nature of cost accounting, it only clarifies as only quantity. అంటే ఏంటి? ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసాం, లేదంటే కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత అవుతుంది, కాస్ట్ పర్ ప్రాసెస్ ఎంత అవుతుంది, అది మాత్రమే చెప్తుంది. జస్ట్ క్వాంటిటీ బేసిస్ మీద చెప్తుంది. బట్ హియర్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ క్వాలిటీ ప్లస్ క్వాంటిటీ. సో మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి? డెసిషన్ మేకింగ్లో ఉంటున్నాం. అంటే ఏం చేయాలి? అది ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఏ క్వాలిటీలో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ implies both quality and quantity, but cost accounting only quantity. Clear the first point? And objective. What's the objective? Find the cost of product or service. The objective of costing is to ascertain the cost. Avuna kada? That is nothing but the finding out the cost of product or service. But what's the objective of management accounting? Helping in planning and decision making. So difference between the objectives. Clear? And what's the area? That means what's the main focus? Cost ascertainment only. That means finding the cost only. But here it has the wider scope than the cost accounting. It includes budgeting, planning, taxation. So generally management and అన్ని things include అయి ఉంటాయి కదా. It is wider than cost accounting. Clear? And coming to the recording of data, it records past and present data. అంటే ఏంటి? లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత కాస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం, ఈ ఇయర్కి ఎంత కాస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. బట్ హియర్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్ ప్రొడక్షన్స్. అంటే ఏంటి? సో ఫ్యూచర్లో మనం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఏ క్వాలిటీకి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? డన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, డెవలప్మెంట్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ మనం దేని బేస్కొని డెవలప్ చేస్తాం? ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్. బికాస్ హియర్ వీఆర్ ఫైండింగ్ we are just ascertaining the cost of products and services which is related to the industry. So industry revolute అయ్యే కొద్ది మనం ఏం చేస్తున్నాం? మన కాస్టింగ్ టెక్నిక్స్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. బట్ మేనేజ్మెంట్ని మనం ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం? మోడ్రన్ బిజినెస్ నీడ్స్. అంటే మేనేజ్మెంట్ దేనికోసం వర్క్ చేస్తుంది? ఆర్గనైజేషన్ కోసం. అవునా కాదా? సో ఆర్గనైజేషన్ ఎప్పుడు మనం ఫ్యూచర్లో కొంచెం సక్సెస్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? డే టు డే చేంజెస్ని ఏం చేయాలి? అడాప్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ డెవలప్మెంట్ విల్ బి బేసింగ్ ఆన్ మోడర్న్ బిజినెస్ నీడ్స్ అండ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ డెవలప్మెంట్ విల్ బి బేసింగ్ ఆన్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్. క్లియర్? అండ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఇట్ ఫాలోస్ స్పెసిఫిక్ ప్రిన్సిపల్స్ లైక్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫిక్స్డ్ రూల్స్, దే ఆర్ ఫ్లెక్సిబుల్. మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ అయితే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా ఏమవుతాయి? చేంజ్ అవుతాయి. బట్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో మనం రూల్స్ చేంజ్ చేయవచ్చా? ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి? కాస్ట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవ్వాలి. డన్. సో వాట్స్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్? its perspective is in just quantitative, and it is both qualitative and
quantitative, and its objective is just to find the cost of products and service. It helps in planning and decision making, and its scope is just cost ascertainment, but its scope is wider than cost accounting. It includes budgeting, planning, taxation, financial management, etc. Okay, and recording of data. Cost accounting records past and present data. Management accountant future projections and development based on the industrial revolution. It is based on the modern business needs, and rules and regulations follow specific principles, and here there are no specific principles, they are flexible. Within the change in the management, the rules and regulations will also change. Clear? Done with the differentiation between costing and management accounting. Now we are differentiating cost accounting versus financial accounting. First lo మనం ఏం చూస్తాం, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ వర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. నౌ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ వర్సెస్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ accumulate and ascertain cost for goods and services. It provides input to record cost in financial accounting system. అవునా కదా? సో వాట్ ఈస్ meant by that? కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో ఏం చూస్తున్నాం మనం, జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్. బట్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో ఏదైతే కాస్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసామో ఆ డేటాను మనం ఎక్కడ ఇన్కర్ చేస్తున్నాం, ఎక్కడ మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నాం, ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో. సో డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? దీస్ బోత్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. సో ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో మనం అప్లోడ్ చేసే డేటా ఎక్కడిది, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ది. అవునా కాదు? డన్. అండ్ ద కీ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్. వాట్స్ ద ఫస్ట్ వన్? నేచర్. ఇట్ ఫోకసెస్ ఆన్ cost control and decision making. It is the nature of cost accounting, and financial accounting focus on financial performance reporting. avuna kada? So a year performance ela undi organization di basing on the P&L accounts, balance sheet, cash flow statements will determine. But here what we are doing, we are controlling the cost and we are giving inputs to decision making. Clear? And the objective of cost accounting, cost ascertainment plus cost control and decision making. Now coming to the objective of financial accounting, shows financial performance, that is the firm in profits or losses for the particular year. అవునా కదా? బట్ కాస్టింగ్లో మనం ఏం చూస్తున్నాం, ఎంత కాస్ట్ కంట్రోల్ అవుతుందా లేదా, అండ్ మేనేజ్మెంట్కి ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది. క్లియర్? అండ్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ డేటా, హిస్టారికల్ ప్లస్ ప్రీ డిటర్మైన్, దట్ మీన్స్ ఫ్యూచర్ ఎస్టిమేట్స్. సో హిస్టారికల్ డేటా అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రొడక్ట్ డేటా. అండ్ ఫ్యూచర్ డేటా అంటే ఏంటి, స్టాండర్డ్ కాస్ట్ ఆర్ బడ్జెటెడ్ కాస్ట్. ఇంకా ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు, బట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనం ఎస్టిమేట్ చేసిన కాస్ట్. అవునా కాదా? బట్ హియర్ హిస్టారికల్ డేటా ఓన్లీ అంటే ఏంటి, ఈ ఇయర్లో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే మనం ఎక్కడ చేస్తాం, బ్యాలెన్స్ షీట్లో కానీ, P&Lలో కానీ, క్యాష్ ఫ్లోలో కానీ. సో దట్ మీన్స్ దోస్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్స్, రైట్? అండ్ యూజర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. కాస్ట్ అకౌంటింగ్ని ఎవరు యూజ్ చేస్తారు, మేనేజ్మెంట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నల్ యూజర్స్, దట్ మీన్స్ ద యూజర్స్ విత్ ఇన్ ద ఫర్మ్. అవునా కాదా? బట్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ని అందరూ యూజ్ చేస్తారు, ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్, షేర్ హోల్డర్స్, క్రెడిటర్స్, గవర్నమెంట్, కస్టమర్స్, ఆల్ ద యూజర్స్. అవునా కాదా? సో బేసికల్లీ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అంటే మన ఫర్మ్లో అంతా బాగానే జరుగుతుందా లేదా, అనుకున్న కాస్ట్కి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందా లేదా అని మేనేజ్మెంట్ మాత్రమే చూస్తుంది. బయట వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారు మన కాస్ట్ అకౌంటింగ్తో. అవునా కాదా? బట్ అవర్ ఫినాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ విల్ బీ used by all the external users, shareholders, creditors, government, customers. So all ardhamainda. And analysis of cost and profit, cost and profit. Cost and profit of each product and process or job, but here overall performance of the business. So ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో ఆ ఇండివిజువల్ ప్రోడక్ట్ యొక్క కాస్ట్ లేదంటే ఆ ప్రాసెస్ నుంచి వచ్చే కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఏం చేస్తుంది, ఓవరాల్ బిజినెస్ ప్రాఫిట్లో ఉందా లేదా ఆ పర్టికులర్ ఇయర్లో అనేది చూపిస్తుంది. డన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, టైం పీరియడ్. ప్రిపేర్డ్ యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్. ఎప్పుడు కావాలితే అప్పుడు మనం చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఈరోజు మైక్ చేస్తున్నా కదా, రేపు బాటిల్ ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో నాకేం కావాలి, ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద బాటిల్ కావాలి. సో నాకు ఎప్పుడైతే అవసరమైందో నేను అప్పుడు చేసుకుంటున్నా. బట్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అలా చేయొచ్చా, ప్రిపేర్డ్ యాన్యువల్లీ. సో ఇప్పుడు నీకు బ్యాలెన్స్ షీట్ కావాలి, ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇప్పుడు నువ్వు చేసుకోగలవా,
బ్యాలెన్స్ షీట్ షుడ్ బి యాన్యువల్లీ, అవునా కదా? సో ఆ పర్టికులర్ ఇయర్, ఆ పర్టికులర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం చేస్తాం యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 3 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్, అవునా కదా? అండ్ ద ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దెర్ ఈజ్ నో ఫిక్స్డ్ ఫార్మేట్, అవునా కదా? సో కాస్ట్ షీట్ ఇవన్నీ ఎలా చేసుకోవచ్చు, మన కంఫర్ట్ వల్ల మనం చేసుకోవచ్చు. బట్ హియర్ దెర్ విల్ బీ ఫిక్స్డ్ ఫార్మేట్, స్టాండర్డైజ్ ఫార్మేట్స్, ఇప్పుడే చెప్పా, యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 3 ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్. సో ఖచ్చితంగా ఆ ఫార్మేట్లోనే చెయ్యాలి, అవునా కదా? సో క్లియర్? సో దిస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్షియేషన్ బిట్వీన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్. సో ఇప్పటివరకు మనం ఏం కంప్లీట్ చేస్తాం? కాస్ట్ అకౌంటింగ్ వర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ వర్సెస్, అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ విత్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. Cost and management accounting is the application of financial management and all are interconnected. That means financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management all are interrelated to each other and ఒక దాని మీద ఇంకోటి ఏమవుతుంది, బేస్ అయి ఉంటుంది. ఒక దాని డేటానే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇంకో దాంట్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? అండ్ ఆల్ టుగెదర్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్లానింగ్, డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ కంట్రోల్. క్లియర్? So this is the basic things which we have learned today. So what are the main things we have learned today? Objectives, differentiate between cost control and cost reduction, scope, and the relationship of cost and management accounting with other disciplines, that is with financial accounting, financial management and management accounting. Clear? So from scope of cost accounting should make the note, right? Continue. Done?
Hi guys. Hi guys. So in last class we had discussed up to మీరే చెప్పాలరా relationship with cost accounting and other disciplines. So what are the other disciplines? Management accounting, financial accounting, and so what are the important topics we had discussed in the last class? Objectives of cost accounting. What are the objectives of cost accounting? Ascertainment of cost, that is nothing but calculation of cost and determination of selling price and profitability. So how we can determine selling price and profitability? By calculating the cost and cost control and cost reduction, assisting management in decision making. So are cost control and cost reduction are the same things? So what's the difference between them? Cost accounting, so cost control means it's actually preventing the cost. What is meant by cost reduction? Correcting the cost, right? So what are the main differences? Cost control aims at maintaining the cost in accordance with the established standards. So what are the established standards? Initially we'll set some standards, that is nothing but standard cost or budgeted cost, right? So within that cost we have to try to produce the goods and services. So what happen if it exceeds? కాస్ట్ ఎక్సీడ్ అయితే ఏమవుతుంది? ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అవునా కదా? సో జనరల్గా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? జస్ట్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ కాకుండా కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. బట్ కాస్ట్ రిడక్షన్లో ఏం చేస్తున్నాం? రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం, అవునా కదా? అండ్ కాస్ట్ కంట్రోల్ సీక్స్ టు అటైన్ లోయెస్ట్ పాసిబుల్ కాస్ట్ అండర్ ఎగ్జిస్టింగ్ కండిషన్స్ అండ్ దెర్ విల్ బి నో కండిషన్స్ ఇన్ cost reduction. And in case of cost control the focus is on past and present. In case of cost reduction, cost control is the and cost reduction is the corrective function. And cost control ends when targets are achieved. What are the targets? If we produce the product within the standard cost, then the targets are achieved. Here reduction has no visible end because ఇట్ ఈస్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. సో ఎంతవరకు మ్యాక్సిమం తగ్గించగలమో అంతవరకు తగ్గించేస్తాం, అవునా కదా? సో క్లియర్ బిట్వీన్ కాస్ట్ కంట్రోల్ అండ్ కాస్ట్ రిడక్షన్. అండ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్, ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ కాస్టింగ్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్, కాస్ట్ అనాలిసిస్, కాస్ట్ కంపారిజన్, కాస్ట్ కంట్రోల్, కాస్ట్ రిపోర్ట్స్ అండ్ స్టాట్యుటరీ కంప్లయన్సెస్. అండ్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ విత్ అదర్ రిలేటెడ్ డిసిప్లైన్స్. సో here the important thing is cost and management accounting is interrelated and depending on all other disciplines. So what are those? Financial accounting, management accounting and financial management. And what are the key differences between cost accounting and management accounting? Cost accounting is just describing the quantity, but management accounting quality plus quantity. And the objective of cost accounting is to find cost of product, that is nothing but ascertainment of cost. But the objective of management accounting help in planning and decision making. So which scope is wider than the cost accounting? Management accounting scope is wider than cost accounting scope because it is just ascertaining the cost, but here budgeting, planning, taxation, right? So it is involved in decision making, clear? And so it records present and past data. Here future projections and development will be based on industry here, but here modern business needs, clear? And rules and regulations. Cost accounting follows specific principles. So what are the specific principles here? Cost accounting standards, but there will be no fixed principles in because it will be always based on business. So a particular firm kona principles maatrame follow avutam, avuna kada? Clear between cost accounting and management accounting. And difference between cost accounting and financial accounting, it focuses on cost control and decision making, but here financial performance reporting. And the objective is to ascertainment of cost and cost control and decision making, but here financial performance only. That means it will show whether the firm incurred profit or loss in the current year only, right? And recording of data, historical plus predetermined. So sometimes history and past data చూపిస్తాం and future projections, that is nothing but budgeted cost చూపిస్తాం. But here only
హిస్టారికల్ డేటా అంటే ఏంటి, ఈ ఇయర్లో మనం ఏం ఇన్కర్ అయ్యాం అది మాత్రమే చూపిస్తాం ఫినాన్షియల్ డేటాలో. అండ్ యూజర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ విల్ బీ యూజ్డ్ బై internal users, that is nothing but management. But financial things, financial data will be used by shareholders, creditors, government, that is nothing but external users. And analysis of cost and profit of each product, process or job. But here overall profit or loss of the business. So firm profit లో ఉందా లాస్లో ఉందా చూపించేది ఏంటి మనకి ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్. బట్ ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల మన ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లేదా చూపించేది ఏంటి మనకి కాస్ట్ అకౌంటింగ్. క్లియర్. అండ్ టైం పీరియడ్, ప్రిపేర్డ్ యాజ్ అండ్ వెన్ రిక్వైర్డ్. సో ఎప్పుడు అవసరం అయితే అప్పుడు మనం చేసుకోవచ్చు. బట్ హియర్ ప్రిపేర్డ్ యాన్యువల్లీ. అండ్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దెర్ ఈజ్ నో ఫిక్స్డ్ ఫార్మేట్ ఫర్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ బట్ ఫిక్స్డ్ ఫార్మేట్ ఫర్ financial account. What's that format? Schedule 3, right? So whether it is balance sheet, P&L account or cash flow statements, we'll follow Schedule 3 of the Companies Act, right? And all the things are interrelated. That means financial accounting, cost accounting, management accounting are interrelated. So what's the final output here? They will help in planning, decision making and control. So up to here clear, right? So now we are discussing role and functions of cost and management accounting. So first thing, role. So what are the basic role it is maintaining means cost and management accounting helps in management in decision making, planning and control and cost allocation. So it provides relevant financial and cost data. So ఈ డేటా ఎక్కడ హెల్ప్ అవుతుంది మేనేజ్మెంట్కి, డెసిషన్ మేకింగ్ హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్ అసిస్ట్ ఇన్ planning, measuring and controlling activities. Clear. And cost allocation, what is meant by cost allocation? Cost allocation, whether it is material cost or employee cost or overhead, we should allocate it to individual product, right? So that is nothing but cost allocation. Assigns costs to produce to products and inventories that may be internal and external use. So ardhamayinda. So what's the basic role? Decision making, planning and control and cost allocation. Functions of cost and management accounting. What's the first one? Cost collection. Cost collection is nothing but gathering the data. So gathering and accumulating cost data to ascertain the cost, calculate the cost. So cost calculate చేయడానికి first thing మనకి ఏం కావాలి, data కావాలి. So what's the data? That may be what's the cost we incurred for materials, what's the cost we incurred for employees, what's the cost we incurred for other overheads. So ఈ డేటా మొత్తం మనం తీసుకుని ఏం చేస్తున్నాం, కాస్ట్ అసైన్మెంట్. దట్ మీన్స్ అలొకేటింగ్ కాస్ట్ టు కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్, రైట్? అండ్ వాట్స్ ద అదర్ ఫంక్షన్? బడ్జెటింగ్ అండ్ కంట్రోల్. దట్ మీన్స్ సెట్టింగ్ బడ్జెట్స్ అండ్ స్టాండర్డ్స్. వాట్ ఈజ్ మెన్ బై బడ్జెట్ ఆర్ స్టాండర్డ్? Initially we'll put some limit, right? So what's that limit? Within the 100 rupees I have to produce this water bottle. So what's the standard cost here? 100 rupees. So within that 100 only I have to produce this product, right? And compare actual versus standard. So in our sexual day class example, what's the actual cost? 150 is the actual cost, but what's my standard cost? So how much amount I exceeded? 50 rupees. So what I have to do now? I have to analyze the deviation. What's the deviation here? 50. And now what I have to do? I have to take corrective action. So what's the action I have to do now? I have to reduce that 50. That is nothing but preventive function, cost control. Clear? Done? And next one, management information system. What is meant by management information system? It is a software. So మీరు ఎస్ఎం చదివారు కదా సిఎంఏ ఇంటర్లో, అక్కడ మనకు వచ్చి ఉంటుంది అనేది మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనేది. సో ఇట్ ప్రొవైడ్స్ టైమ్లీ అండ్ రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ థింగ్స్. సో ఎనీథింగ్. సో ఇదేంటంటే అడ్వాన్స్డ్ అండ్ ఆటోమేటెడ్. సో దీనివల్ల ఏంటి, సో ప్రజెంట్లీ వాట్ వీఆర్ లెర్నింగ్ ఈజ్ మాన్యువల్. అంటే ఏంటి, మనమే కాస్ట్ రిపోర్ట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ హియర్ ఏఐ విల్ డూ, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ విల్ డూ. ఓకే, ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ కాస్ట్ కంట్రోల్, ప్రైజింగ్ డెసిషన్స్ అండ్ planning and strategy implementation. So MIS helps management in quick procedure. Okay, and the last thing, performance evaluation. That means analyzes
time taken, wastage, idle time, prepare reports and takes corrective action. What is meant by time taken? So what's the time taken to produce the water bottle, or that means the product or services, and wastage. So during the production of this water bottle, what's the wastage we have occurred? So that is nothing but wastage. And idle time. What is meant by idle time? So unproductive time. For example, నేను ఒక 100 వాటర్ బాటిల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి 10 అవర్స్ తీసుకున్నా, బట్ నేను యాక్చువల్గా ప్రొడ్యూస్ చేసింది 9 అవర్స్లోనే. సో హియర్ ద 1 అవర్ ఈజ్ ఐడియల్ టైం. ఎందుకు? అక్కడ ఆల్రెడీ లేబర్స్ ఉన్నారు మనకి, బట్ ఆ 1 అవర్ని మనం ఏం చేస్తాం? ప్రొడక్షన్ కోసం యూజ్ చేయలేదు, వేస్ట్ చేస్తాం, అవునా కదా? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐడియల్ టైం. అంటే అక్కడ ఏంటి, మనం లేబర్స్ని ఐడియల్గా ఉంచేస్తాం. సో వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీని ఆ 1 అవర్ మనం ఏం చేయలేదు, యూజ్ చేసుకోలేదు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐడియల్ టైం. క్లియర్? సో ఇదంతా అనలైజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం? టేకింగ్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్. సో నెక్స్ట్ టైం అవి రిపీట్ కాకుండా చూసుకుంటాం. అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ ద రోల్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. Once repeat, what are the functions of cost and management accounting? Cost collection, procurement of data, and cost assignment, assigning the cost to cost objects, and budgeting. And so what is meant by budgeting? We'll set some standards or limits. So next one, we'll compare that with actual performance. Next one, we'll analyze and we'll take the corrective action. And management information system, it will help in cost control, pricing decisions, and planning and strategy implementation. Last thing is performance evaluation. So what's the thing here? We'll analyze all the things and finally we'll take the corrective action. Clear? And next one, users of cost and management accounting. ఎవరెవరు మన cost and management accounting యూజ్ చేస్తారు? And this will be divided into two types, internal users and external users. So who are meant by these internal users? The people within the firm or within the company, right? Policy makers. So generally who will be the policy makers? Top level management, right? Evaru? Entrepreneurs. So they will generally, what they will do, they will make the policies. So they are called policy makers. And managers, operational staff, employees. So these people will use cost and management accounting, and these people are always insiders. That's why these are internal users. And now coming to the external users. Who are meant by external users? Outside people, other than the people in the firm or the company, right? So these may be regulatory authorities like SEBI, and auditors, shareholders, creditors, and lenders. These people are out of the firm, right? And these people also use cost and management accounting. So that means the reports which we prepared in our firm, right? So this can be asked in the MCQ. Find the internal user, like find the external user, like this. And essential features of good cost accounting system. So these are the key features. What's the first one? Informative and simple. It should be practical and easy to understand. That means a common man should understand the cost reports. That is nothing but informative and simple. We have to avoid unnecessary and inaccurate details. So that means, so what's the simple thing here? The account should be very prudent. That means even prudent person should understand the cost reports, okay? And accurate and authentic. That means data must be reliable. That means it should be taken from the reliable source. That means not from the wrong source. If we take data from the wrong source, what will get? Wrong data. It will lead to wrong decisions. It will lead to wrong cost reports. So దాని వల్ల ఏమవుతుంది? అనాలిసిస్ మొత్తం రాంగ్ అవుతుంది. It leads to losses, right? And uniformity and consistency, same method of classification and reporting, which helps in comparison. For example, previous year I had made cost reports using a procedure, and current year I am making again the cost reports using other procedure. So can I compare these two statements now? Why? Because I had used different procedure, different process, right? So what if I use the same process? I can compare. It can be easily compared, right? So that's why we have to maintain uniform and consistent methods in classifying and reporting the data. Clear? And the next one, integrated and
inclusive, as we know that all disciplines are interconnected. That means cost accounting is related to financial accounting, taxation, statistics, operation, research. So the things should be integrated. అంటే ఏంటి, ఒకదాని నుంచి ఒక డేటా తీసుకుని మనం ఏం చేయాలి, మర్జ్ చేయాలి, అండ్ ఇట్ గివ్స్ కంప్లీట్ బిజినెస్ వ్యూ. అవునా కాదు? అండ్ ద థింగ్ ఈజ్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ అడాప్టివ్. వాట్ ఈస్ meant by flexible? It can be changed easily. That means it can be modified as per technology changes and legal and reporting requirements. For example, if there is a change in technology, what should we do? We have to change the cost accounting system, right? So within the change in technology, we should change the cost accounting system. That means it should be adaptive. అంటే ఏంటి, కొత్త చేంజెస్తో మనం ఎప్పుడు అడాప్ట్ అవుతూ ఉండాలి, లేదంటే మనం ఏమవుతాం, వెనకబడిపోతూ ఉంటాం. క్లియర్? అండ్ లీగల్ అండ్ రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టాట్యూటరీ లిమిట్స్ అని ఉంటాయి కదా. సో అవి చేంజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుంది, కాస్ట్ రిపోర్ట్స్ అవన్నీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దాంతోపాటు మనం ఏం చేయాలి, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ని కూడా చేంజ్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో విత్ ఇన్ ద చేంజ్ ఇన్ టెక్నాలజీ అండ్ లీగల్ సిస్టమ్స్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. సో దట్స్ వై ఇది ఎలా ఉండాలి, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి. అంటే ఎప్పుడు కావాలితే అప్పుడు చేంజ్ చేసుకుని ఎలా ఉండాలి. డన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ట్రస్ట్ ఆన్ ద సిస్టమ్. దట్ మీన్స్ మేనేజ్మెంట్ షుడ్ రిలై ఆన్ system output. It requires active involvement of management. సో మనం ప్రిపేర్ చేసిన రిపోర్ట్స్ మీద, మనం ప్రిపేర్ చేసిన అకౌంటింగ్స్ మీద మనకే ఉండాలి, నమ్మకం ఉండాలి. సో అప్పుడే మనం ఏం చేయగలం, దాని మీద రిలై అయ్యి డెసిషన్స్ తీసుకోగలం. సో మనకే నమ్మకం లేకపోతే మనం ఏం డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం మన మేనేజ్మెంట్ మీద, అవునా కదా? సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఫర్ ద గుడ్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్. సో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ హియర్? ఇన్ఫర్మేటివ్ అండ్ సింపుల్, accurate and authentic, uniformity and consistency, integrated and inclusive, flexible and adaptive, trust on the system. Clear? And next one, installation of costing system. So what is meant by this costing system? Costing system, so general ga accounting ante enti, a team of accountants, right? Costing system means a team of cost and management accountants. Okay, so before installing, check if it is beneficial and necessary. సో ఖచ్చితంగా అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం వల్ల మనం బెనిఫిట్ అయితేనే మనం ఏం చేసుకుంటాం, ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం, లేదంటే దెర్ ఈజ్ నో యూజ్ ఇన్ ఇట్, రైట్? అండ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ రిలవెంట్ అండ్ టైమ్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో ద డేటా షుడ్ బి రిలవెంట్ అండ్ టైమ్లీ. వాట్ ఈస్ meant by టైమ్లీ? సో టైం టు టైం జరిగే అప్డేట్స్ అన్ని మనం ఏం చేసుకోవాలి, నోట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ టు కన్సిడర్ బిఫోర్ ఇన్స్టలేషన్. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఆబ్జెక్టివ్. దట్ మీన్స్ పర్పస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. అసలు మనం ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. అండ్ సో దిస్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ ప్రైస్ ఫిక్సేషన్ అండ్ కాస్ట్ కంట్రోల్. సో ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ థింగ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అవునా కదా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ వాటర్ బాటిల్ నేను ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఏం చేయాలి, దాని కాస్ట్ ఎంతో తెలుసుకోవాలి. సో కాస్ట్ ఎంతో తెలుసుకుంటే నేను ఏం చేస్తాను, కాస్ట్ కన్నా ఎక్కువగా ప్రైస్ ఫిక్స్ చేస్తా, అవునా కదా? సో కాస్ట్ తెలుసుకోవాలంటే నా దగ్గర ఏం ఉండాలి, కాస్టింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి, అవునా కదా? అండ్ కాస్ట్ కంట్రోల్. సో కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా నా దగ్గర ఏం ఉండాలి, కాస్టింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ. ఈచ్ ఇండస్ట్రీ హ్యాస్ డిఫరెంట్ నీడ్స్. కాస్టింగ్ మెథడ్ డిపెండ్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో నేనే బిజినెస్ చేస్తున్నాను, దానికి తగ్గ సిస్టమ్ నేను అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, అవునా కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇంటూ ప్రొడక్షన్ బిజినెస్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, సో నేనేం చేయాలి, ప్రొడక్షన్ కావాల్సినట్టు తీసుకోవాలి. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇంటూ సర్వీస్కి కావాల్సిన కాస్ట్ అకౌంటింగ్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, అవునా కదా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఆర్గనైజేషనల్ హైరార్కీ. సో దిస్ థింగ్, టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, ఆపరేషనల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, దీస్ థింగ్స్ ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ స్టడీడ్, రైట్? చదివారా లేదా? సో వాట్ ఈస్ meant by this టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్? డైరెక్టర్స్, ఇంకా ఫౌండర్స్, promoters. So these are the top level management. That means the persons who will take the decisions in the organization. And middle level management. What is meant by this middle level management? The persons who communicate the decisions to functional department. That is nothing but operational level. So finally, what is meant by this operational level? Employees. సో జనరల్గా మనకు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ చేస్తున్నాం. సో ద థింగ్ ఈజ్ వీ నీడ్ డేటా, అండ్ వీ నీడ్ డేటా ఫ్రమ్ 3 different structures here: top level,
మిడిల్ లెవెల్ అండ్ ఆపరేషనల్ లెవెల్. సో టాప్ లెవెల్లో మనం జనరల్గా ఎవరిని చూస్తాం? డైరెక్టర్స్, టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, ద పర్సన్స్ హూ విల్ టేక్ ద డెసిషన్స్. అండ్ మిడిల్ లెవెల్లో ఎవరిని చూస్తాం? మేనేజర్స్ అండ్ ఇంకా డిపార్ట్మెంట్ మేనేజర్స్. సో దీస్ థింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆ డెసిషన్స్ని ఫంక్షనల్కి అది వర్క్ అయ్యేలా చూస్తారో వాళ్ళని చూస్తాం. అండ్ ఆపరేషనల్ లెవెల్ అంటే ఎంప్లాయీస్, యాక్చువల్గా వర్క్ చేసేవాళ్ళు. సో టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ రిక్వైర్డ్ హియర్? స్ట్రాటజీ అండ్ పాలసీస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్స్ ద డెసిషన్స్ దే హ్యాడ్ టేకెన్, రైట్? అండ్ మిడిల్ లెవెల్ నుంచి ప్రైసింగ్, ప్రొడక్ట్ డెసిషన్స్. అండ్ ఆపరేషనల్ లెవెల్, ఫంక్షనల్ లెవెల్, యూజేజ్, వేస్టేజ్, ఐడిల్ టైం. సో ఈ డేటాని తీసుకొచ్చి మనం ఏం చేస్తున్నాం? కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఇట్ విల్ యూజ్ ఇన్ ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్, ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. క్లియర్? అండ్ నోయింగ్ ద ప్రోడక్ట్ నేచర్ డిసైడ్స్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్. ఇందాక చెప్పాను మనం ప్రిపేర్ చేసేది ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వాటర్ బాటిల్ ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? దానికి తగిన కాస్టింగ్ సిస్టమ్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బెంచ్ని ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? సో దేనికి మనం యూస్ చేస్తున్నాం దానికి తగ్గ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ని మనం ఏం చేయాలి? ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఎగ్జాంపుల్ బై ప్రొడక్ట్స్, స్పెషల్ కాస్టింగ్ ట్రీట్మెంట్ రిక్వైర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంచ్ నేను రెడీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కదా. సో వాట్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్ ఐ విల్ యూజ్ ఇన్ దిస్ బెంచ్? వుడ్, ఐరన్ నెయిల్స్, బోల్ట్స్ అంటారు కదా. సో దీని నుంచి వుడ్ నుంచి మనకేమవచ్చు? కొంచెం చెక్క అనేది మిగిలిపోవచ్చు. ఆ చెక్క నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు? వేరేది ఏమన్నా రెడీ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద బై ప్రోడక్ట్, అవునా కాదా? ఇది ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్. దీని నుంచి ఏదన్నా మనం వేరే ట్రై చేస్తే దాన్ని ఏమవుతుంది? బై ప్రోడక్ట్. బట్ ఇప్పుడు కాస్ట్ దేనికి చేయాలి? దీనికి అలొకేట్ చేయాలి, దానికి అలొకేట్ చేయాలి, అవునా కాదా? సో ఇక్కడ ఒరిజినల్ ప్రోడక్ట్ ఉంది, బై ప్రోడక్ట్ ఉంది. సో దీనికి ఏ విధమైన కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ వర్క్ అవుతుందో ఆ విధమైనది చూసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? అండ్ నోయింగ్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్, ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్, హెల్ప్స్ ఇన్ సైంటిఫిక్ కాస్ట్ అలొకేషన్ అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ రీసోర్స్ యూజెస్ అండ్ ఎఫర్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బెంచ్ నేను ప్రొడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను కదా. దీనికి ఖచ్చితంగా 2-3 ప్రాసెస్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో వుడ్ కట్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో ఆ వుడ్కి షేప్ క్రియేట్ చేస్తారు, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తారు? కింద స్టాండ్స్ సెట్ చేస్తారు. సో ఈ ప్రాసెస్ తర్వాత ప్రాసెస్ సెట్ చేయడం వల్ల సో దీంట్లో ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ప్రాసెస్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, సెకండ్ ప్రాసెస్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, థర్డ్ ప్రాసెస్కి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ నాకు తెలిస్తేనే నేను ఏం చేయగలను? దానికి సరిపడా కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకోగలను, అవునా కదా? సో ద థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు నో ద ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్. క్లియర్? అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సింక్రొనైజేషన్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై దిస్ సింక్రొనైజేషన్? సింక్. మీరిద్దరూ మంచి సింక్లో ఉన్నారు అంటాం కదా. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై దట్ సింక్? కోఆర్డినేషన్, రైట్? కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ డిపార్ట్మెంట్స్ రిక్వైర్డ్. ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్స్, స్టాక్ స్టేట్మెంట్స్, డేటా స్టోరింగ్ ఫర్ స్మూత్ ఫంక్షనింగ్. సో ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఇంకో డిపార్ట్మెంట్ ఎలా ఉండాలి? సింక్లో ఉండాలి, కోఆర్డినేషన్తో ఉండాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అనేది స్మూత్గా రన్ అవుతుంది. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ రికార్డ్స్. డిసైడ్ మెథడ్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ రికార్డ్స్. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ద మెథడ్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద కాస్ట్ రికార్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ అకౌంట్స్, ఫినాన్షియల్ అకౌంట్స్ అండ్ reconciliation through control accounts. So these are the things we'll see in the cost records. So cost records అంటే జనరల్గా మన కాస్ట్కి సంబంధించిందే కాదు కదా. We'll merge here cost accounts and financial accounts, right? And statutory compliance and audit. That means we should follow legal requirements. That means cost accounting standards and maintain records as per the standards. If it is financial accounting, we'll use accounting standards. If it is cost accounting, we'll use cost accounting standards. And information attributes. That means information should be complete. That means fully reliable and accurate, timely and relevant. So idantha kakapothe em avutundi? The information will be not used for decision making, avuna kada? Clear? So what are the things we have learned till now? Installation of cost system, factors to consider before installation of cost system. So first thing is we have to know the objective and we have to know the nature of business or if it is industry. And next one, organizational hierarchy. And next one, we should know the product and we should know the production process.
and there should be coordination between the department. That is nothing but information synchronization. ఇక్కడ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ కోఆర్డినేషన్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఆ వర్డ్ మనకు గుర్తుండకపోతే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ రికార్డ్స్, స్టాచ్యుటరీ కంప్లైన్స్ అండ్ ఆడిట్, ఇన్ఫర్మేషన్ attributes. So these are the things we should see before installation of cost system. Clear? Now we are dealing with cost accounting with information technology. This is nothing but IT. So జనరల్గా మనం ఎప్పుడు ఇలా మాన్యువల్గా రికార్డ్స్ ప్రిపేర్ చేయడంలో ఉండిపోతామా? నో, విల్ అప్గ్రేడ్ విత్ ద చేంజ్ ఇన్ టెక్నాలజీ. అవునా కదా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. So IT plays a major role in modern cost accounting. Introduction of ERP. What is meant by ERP? Enterprise Resource Planning. I think you will see this thing in strategic management. Okay, that means nothing but automation and efficiency. So with the use of information technology, what will happen? There will be automation in costing and it will increase the efficiency of cost accounting, right? Yeah. So cost accounting with information technology. So what will happen if you use information technology? It will be automated and it will increase the efficiency of cost accounting process, right? And the impact of information technology, it will integrate the activities, integration of activities. That means what is meant by integration? Combination of financial accounting, financial management, management accounting in. That means it will be related to cost accounting, right? All functions are connected and single data entry, multiple reports. That means if we enter one data, that means one entry, it will occur in multiple reports, even though if it is financial accounting, financial management, so anything. That means all things are connected and we'll connect these things by using information technology, right? And easier reconciliation. What is meant by reconciliation? You know BRS? Accounts. What is meant by BRS? Bank reconciliation statement. So what is meant by reconciliation there? Comparing the statements of passbook and bank book. So అక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం యాక్చువల్గా? మర్చిపోయారు అప్పుడే BRS. సో దేనివల్ల అయితే మిస్టేక్ జరిగిందో, దేంట్లో డిఫరెన్స్ వచ్చిందో దాన్ని మనం కంపేర్ చేసి ఏం చేస్తున్నాం? కరెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రీకన్సిలియేషన్. సో ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నాం? ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి రీకన్సిల్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ. ఓకే, అండ్ పేపర్లెస్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్? వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద రికార్డ్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ఆటోమేటెడ్ అండ్ మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ మాన్యువల్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? పేపర్లెస్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ నో నీడ్ టు మెయింటైన్ మల్టిపుల్ డాక్యుమెంట్స్. సో ఆల్ ద థింగ్స్ విల్ బీ డన్ ఇన్ సిస్టమ్స్ లైక్ యూజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. సో జనరల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఫైల్స్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. బట్ ఈ ఫైల్స్ రాకముందు మనం ఏం చేసేవాళ్ళం? ఒక్కొక్క దానికి ఒక బుక్స్ పెట్టేవాళ్ళం. అవునా కదా? ఒక 10 బుక్స్ అలా మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం. బట్ ఇప్పుడు అన్నీ ఏం చేస్తున్నాం? జస్ట్ ఒక సిస్టమ్ ముందు పెట్టుకొని ఫైల్స్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. క్లియర్? సో దట్స్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ కాస్టింగ్. అండ్ ఈ కాపీస్ అవైలబుల్ ఇన్స్టాంట్లీ. ఏదైనా కావాలంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఇన్స్టాంట్గా రిసిట్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తున్నాం. బట్ ముందు ఎలా ఉండేది? రాసుకోవాలి, ప్రొసీజ్యూర్ జనరేట్ చేయాలి, దానికి మళ్ళీ సైన్స్ కావాలి, ఇవన్నీ ఉండేవి కదా. అండ్ బెటర్ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ డేటా, మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ ఫాస్టర్ కమ్యూనికేషన్ వియా ఇంటర్నెట్. సో రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, ఇప్పుడు మనకి డేటా కావాలి. సో ఇనిషియల్లీ మనకి డేటా కావాలంటే మనం ఏం చేసేవాళ్ళం? వెన్ దెర్ ఈజ్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మనమే వెళ్ళి ఆఫ్లైన్లో కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇట్ టేక్స్ టైం. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? జస్ట్ నౌ విల్ సెండ్ ఎ మెసేజ్ అండ్ విల్ రిసీవ్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ దెమ్. అవునా కదా? సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, టైం రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఐడిల్ టైం ఏమవుతుంది? రెడ్యూస్ అవుతుంది. అవునా కదా? క్లియర్? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బెటర్ రీసోర్స్ మేనేజ్మెంట్. అండ్ so clear with IT. What is meant by IT? So what is the impact of information technology in costing? It will integrate the activities and it will create paperless environment and it will help for
better resource management. Done. The thing is, now we are discussing digital costing system. That is nothing but a digital costing system is a cost accounting done with the help of information technology. ఇప్పటి వరకు ఐటీ గురించి మాట్లాడాం కదా, the same thing now we are discussing. This is the digital costing system. It is similar to traditional system. What is meant by traditional system? Traditional accounting, old accounting system, that means manual accounts, right? మీకు ఆల్రెడీ అకౌంట్స్లో వచ్చే ఉంటుంది ఇంట్రడక్షన్లో. Traditional accounts, modern approach, traditional approach, right? So what is meant by this traditional system? Old accounting system. Now this digital costing system is more advanced and automated than traditional system. So what's the functions of this digital costing system? It will collect data, it will classify data, it will process and analyze that data, and it will provide information for decision making. But it is more advanced and automated than traditional system. Clear? So the same functions as of traditional system, but they are more advanced and automated. Clear? And digital system uses automation, real-time data processing, and advanced softwares like ERP and MIS. What is meant by ERP? We have discussed enterprise resource planning, and MIS, మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. దీస్ ఆర్ ద సాఫ్ట్వేర్స్. ఇందాకే చెప్పాను మీకు, అవునా కదా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిజిటల్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్. ఫస్ట్ వన్, faster data processing. That means it will analyze it quickly and reports quickly, avuna kada? It will save time. And next one, better decision making. That means it will provide accurate and timely information. And demand prediction. So with the use of this information technology, what we are doing, we are trying to predict the future demand. So helps in forecasting market demand. So future ni మనం ప్రిడిక్ట్ చేయడం వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది, మనం ఎంత ఆర్డర్ చేయొచ్చు, మనం ఎంత కాస్ట్ ఇన్కర్ అవుతాం, సో ఎంత అమౌంట్ మనం ఇప్పుడు పక్కన పెట్టాలి. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, బడ్జెటింగ్ అండ్ ప్లానింగ్. అసిస్ట్ ఇన్ బడ్జెట్ ప్రిపరేషన్. సో బడ్జెట్ ప్రిపరేషన్, మనం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యూస్ మనం బడ్జెట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయగలమా లేదా? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెట్టింగ్ ద స్టాండర్డ్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ యూజింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇంప్రూవ్డ్ కాస్ట్ అనాలిసిస్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ కాస్ట్ బిహేవియర్. అంటే ఏంటి? ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ చేంజ్ అయినప్పుడు కాస్ట్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది, బెటర్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది కంపేర్ టు ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్. ఎందులో? డిజిటల్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ information technology, and it enhances the cost benefit analysis. Clear? So these are the advantages of digital costing system. It was a 5 marks question. Okay, so what are the advantages? Faster data processing, better decision making, demand prediction, budgeting and planning, improved cost analysis. Clear? Up to here clear? So what we have discussed till now today. From here, right? Roles and functions of cost and management accountancy. So what are the roles here? It will help in decision making, it will help in planning and control, it will help in cost allocation. And what are the functions? First thing, it will collect the cost and it will assign the cost. What is meant by assignment? What is meant by assignment? Allocating the cost to the each cost object. For example, if I made this bench and water bottle combinedly, now what I have to do? I have to separate the cost between these two things. I have to allocate the cost to water bottle, I have to allocate the cost to this bench, right? And next one, budgeting and control. What is meant by budgeting? Setting the standards. Next, comparing with the actuals. Next one, analyzing the variance or deviation. And next one, taking the corrective actions. And management information system, it will help in cost control, pricing decisions and planning and strategy implementation. That means management information system will help the managers to take decisions, right? And next one, performance evaluation. And users of cost and management accounting are divided into two things, right? First one, internal users, external users. Who are meant by these internal users?
The persons within the organization or within the firm. External users. The persons outside the organization. So examples for internal users: policy makers, managers, operation staff and employees. External users: regulatory authorities, auditors, shareholders, creditors and lenders. And essential features of a good cost accounting system: it should be informative and simple. That means we should not consider any inaccurate or unnecessary information. And accurate and other thing, that means we should be always rely on reliable source of data. What if we take wrong data source? We'll get wrong data. It will lead to wrong decisions. Okay. And uniformity and consistency. That means same method of classification and reporting, which helps in comparison. Done. And next one, integrated and inclusive. What is meant by this integration? We know that all disciplines are interrelated here. That means financial accounting, financial management and management accounting, cost accounting, all are interlinked and interdependent on each other. So we have to merge them, right? Financial accounting, taxation, statistics and operation is just to get a complete business view. Done. And next one, flexible and adaptive. What is meant by that? That means the system should be ready to change. And within the change in technology and within the change in statutory requirements, we should change the cost accounting system. And next one, trust on the. That means we should rely on the output of the cost accounting system. So only then we can take the decisions. Clear? Next one, installation of cost system and factors to consider before installation. So we should check what's the objective. That means nothing but purpose. And next one, what's the nature of business or industry and organizational hierarchy. We should know our product and we should know the production process of our product. And information synchronization, maintenance of cost records, statutory compliance and audit, and information attributes. So these are the things we should check before installing a cost system, right? And cost accounting with information technology using ERP. What is meant by ERP? Enterprise Resource Planning. It is a software. It is more upgraded than the manual one and it will work with the automation. Clear? So impact of IT: integration of activities and paperless environment and better resource management. Clear? And next one we are discussing digital costing system. A digital costing system is cost accounting done with the help of information technology. So what are the functions? Same as traditional system, but they are more advanced and automated than traditional costing system, right? And what are the advantages? Faster data processing, better decision making, demand prediction, budgeting and planning, and improved cost analysis. Clear? So in the last class you have noted till relationship of cost and management accounting with other disciplines. Completed, right? Now start the notes from role and functions, right? Note.
This is the only chapter that will consist theory. After that, we'll start with the practical questions and problematic questions, okay? Try to note them fast. ఫాస్ట్ అంటే ఇంకా స్లోగా రాస్తున్నారా? Within next 2 classes, we'll complete chapter 1, introduction, and we'll start cost sheet.
Cost accounting records will be used by internal users or external users? Both. Cost accounting results internal users. ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ మన కాస్ట్ రిపోర్ట్స్ ఏం చేసుకుంటారా? ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ రిపోర్ట్స్ విల్ బి యూజ్డ్ బై external users and internal users. It is also important question. What are the essential features of good cost accounting system? Once repeat. Informative and simple, accurate and authentic, uniformity and uniformity and consistency, integrated and inclusive, flexible and adaptive, trust on. So just remember side headings and you can write something relevant to that side heading. So don't try to by heart anything here. Okay now.
Done. Done with the essential features.
So what are the three different levels of organizational hierarchy? Top level, middle level and operational level. So what's the data we seek from top level management? Strategies and their policies. And what's the data we seek from middle level management? Pricing and product decisions. Operational level, usage, wastage and idle time. What is meant by idle time? ఏంటి అన్ప్రొడక్టివ్ అవర్స్ విత్ ద ప్రొడక్టివ్ లేబర్, అవునా కదా? సో అక్కడ ప్రొడక్టివ్ లేబర్ ఉన్నారు, బట్ ఆ టైంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం? ప్రొడక్షన్ కోసం యూజ్ చేయట్లేదు. అక్కడ ఏం వేస్ట్ అవుతుంది? ఎఫిషియన్సీ వేస్ట్ అవుతుంది, అవునా కదా? సో ఐడిల్ టైం కూడా మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఇక్కడ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రైట్? So what are the other factors? We should know the product, we should know the production process, and we should maintain the coordination between different departments, right? Done up to here. Anyone still writing E point?
And what are the last three factors? Maintenance of. So it includes, we should decide what's the method we are using, and we should integrate the cost records with cost accounts, financial accounts, and we should reconcile them through control accounts, and we should comply with statutory regulations and audit, and we should maintain our records according to the cost accounting standards, and the information should be complete, accurate, timely, and relevant. Hi guys. Hi guys. So in yesterday's class, what we have discussed roles and functions of cost and management accounting. So what are the roles? It helps in decision making, planning and control, and cost allocation. And what are the functions of cost and management accounting? Cost collection, cost assignment, budgeting and control. MIS. What is meant by MIS? What is management information system? It is a software, right? And performance evaluation. And who are the users of this cost and management accounting? Users can be two types. One is internal and external. So internal users are policy makers, managers, staff and employees. And external users, regulatory authorities, auditors, shareholders and creditors and lenders. And what are the key features for having a good cost accounting system? It should be informative and simple. It should be informative and simple, and it should be accurate and authentic, uniformity and consistency, integrated and inclusion. Last but not last, flexible and adaptive, and trust on the system. And coming to the installation of costing system. So these are the factors to be considered before installing. What's the first one? What's the motive? What's the objective and nature of our business and organizational hierarchy? So what are the three levels here? Top level, middle level and operational level. And we should know the product, we should know the process. And next one, information synchronization. What is meant by that? There should be coordination between and maintenance of cost records, statutory compliance and audit, and information attributes, and cost accounting with information technology. So what is meant by this? Using upgraded costing system, right? And it plays a major role in modern cost accounting and introduction of enterprise resource planning and impact of information technology, integration of activities, paperless environment and better resource management. And coming to the digital costing system, so it will have same functions as traditional system, but they are more advanced and automated, right? And what are the advantages? Faster data processing, better decision making, demand prediction, budgeting and planning, and improved cost analysis. So now we are discussing about cost objects. So what is meant by that? So what is a cost object? Anything for which cost is separately measured, and it is the basis of cost analysis and classification. So what is meant by that? Anything for which cost is separately measured. And enti? For example, if I produce this bench and chair combinedly, so what I have to do now? I have to allocate the cost for both bench and chair. So here both bench and chair are the cost objects. So I have to allocate the cost separately, right? So any object for which cost is separately measured is the cost object. So here bench is a cost object and chair is a cost object, right? So examples of cost object. For example, if it is a product, mobile, car, book, anything is a cost object. So what's the intention here? Anything for which cost is measured separately. And when it comes to service,
Airline service, audit, utility payment, these are the examples. And projects, metro projects, road projects, and coming to activities, inspection, order placement. సో ఏదైనా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, జస్ట్ ఇండివిజువల్గా సెపరేట్గా కాస్ట్ దాన్ని అలొకేట్ చేయగలిగితే దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాం, కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ విల్ అలొకేట్ ద కాస్ట్, రైట్? క్లియర్? సో కాస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్. నౌ we are discussing about cost units. What is meant by cost units here? A cost unit is a unit of product, service or time. It is measure or express cost. So generalga per unit cost antam kada. So same example, if I produce 100 benches, so how can I allocate the cost for each bench? Divide chestam. So example here, for example, if it is a single unit per term basis lo తీసుకుంటాం. For example, it is composite unit, 10 kilometers passenger kilometer. So best example is car services. సో జనరల్గా కార్ సర్వీసెస్లో మనం చూస్తే పర్ కిలోమీటర్ అని చెప్తారు, పర్ పర్సన్ అని చెప్పరు, అవునా కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ బుక్ ఏ కార్ ట్యాక్సీ టు విజయవాడ, సో వాట్ విల్ దే డూ? దే విల్ నాట్ ఆస్క్ ఫర్ పర్ పర్సన్, దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ కిలోమీటర్, అవునా కదా? కిలోమీటర్కి ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాంపోజిట్ యూనిట్. అర్థమవుతుందా? సో ఇట్ కెన్ బి మెజర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్స్. సో దట్ మీన్స్ number of units produced and weight of units produced and area, volume, length. For example, if the table is 2 meters and per meter how much the cost I can allocate. And next one, time. For example, if I spend 5 hours to produce this product, for each hour what's the cost? And next one, value. So these are the basis to allocate the cost. Clear? And these are some industry wise cost unit examples. So for automobile, what is meant by automobile? Not mobile, vehicles, right? So here number, that means per each vehicle, right? And next one, cement, here we will calculate by using ton or per bag. And here chemicals, per liter, per kg or per ton. And power, kilowatts. And steel, per ton. Now only we discuss transport, per passenger kilometer. And right, gas, cubic feet. So these are some example for cost units. అర్థమైందా? difference between cost object and cost unit అర్థమైందా? So what is meant by cost object here? Anything for which cost can be calculated separately. So what is meant by cost unit? Per unit cost, అవునా కదా? And these are some examples from CIMA terminology. What is meant by CIMA? Certified Institute of Management Accounting. Okay, so what is meant by brewing here? In foundation you learn production of alcohol. So it can be, what's the cost unit? Barrel. And here for brick making, per 1000 bricks, అవునా కదా? ఎప్పుడైనా మనకు తెలియదులే, మన డాడీ వాళ్ళని అడిగితే చెప్తారు. ఎప్పుడైనా బ్రిక్స్ కొనడానికి వెళ్తే అక్కడ బ్రిక్స్ ఏ విధంగా కాస్ట్ చేస్తారు? per 1000 bricks ఇంత కాస్ట్ అని చెప్తారు, అవునా కదా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, కోల్, హియర్ per ton or ton only. Electricity, engineering, per contract or per job. And oil, per barrel, per ton or per liter. Hotel or catering, if it is hotel, per room. If it is catering, per meal. And professional services, chargeable hour or per job or per contract. So professional services means here the services provided by CA or CMA. So for example, here I am a CMA. So if I started practice and I have provided services for someone like IT services, so how can I charge here? Per hour basis, right? So these are the measurable units. And education, per course, per enrolled student and per successful student. And hospitals here, per patient day. And these are some services given by the CIMA, credit control. So these are some services. Credit control is the accounting services, right? And per cost unit is per accounts maintained. And for selling, per customer call, value of sales or order taken. Per material storage and handling, requisition unit, issued, received, material movement, value issued or received. So personal administration, personal record. So these are the services. Examples from CIMA terminology. So in one attempt what they given is, they gave this and they asked this one.
Okay, 5 marks. Clear? So what is meant by cost object? Anything for which can be cost can be separately calculated, right? And coming to the cost unit per unit. So అర్థమైంది కదా ఇక్కడ. And now we are discussing about cost driver. A cost driver is a factor that influences the level of cost. It is usually an activity causing cost incurrence. So these are some examples: number of machine setups, number of purchase orders, number hours spent on inspection, number of tests performed. So let's take it with the practical example. Inspection. So for example, I had a manufacturing company and I had producing some goods like A, B, C, and I had incurred 1 lakh for inspection. So how can I allocate this 1 lakh on these products A, B, C? Basing on some cost drivers. Avuna kada? So here let's assume I had spent totally 10,000 hours on inspection. So per product A it is 2,000, per product B it is 3,000, and product C it is 5,000. So how can I allocate this cost now? Total inspection cost divided by number of inspection hours. So that is nothing but 1 lakh divided by 10,000. So here per hour what's the cost? Per hour what's the cost? 10 rupees, right? So I have to allocate these costs to product A, product B and product C. Avuna kada? So what's the hour for product A? 2,000. So what's the cost? 2,000 into 10, that will be 20,000, and per product B 30,000, and product C. So totally 1 lakh we had divided in the ratio of hours spent on inspection. So what's the cost driver here? Cost driver hours spent on inspection. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఏమైంది? సో జనరల్గా ఐ హ్యాడ్ స్పెండ్ 1 lakh, అవునా కాదా? సో నేను దీన్ని ఏ విధంగా అలొకేట్ చేసా? బై యూజింగ్ కాస్ట్ డ్రైవర్స్, అవునా కాదా? క్లియర్? ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? దిస్ కాన్సెప్ట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఏబిసి కాస్టింగ్. ఓకే, సో జనరల్గా అర్థమైందా కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటే? ఎవరికైనా అర్థం కాలేదా? మళ్ళీ చెప్పాలా? సో జనరల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు ఏదైనా కాస్ట్ ఇన్కర్ అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం 2-3 ప్రొడక్ట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం కదా. సో 2-3 ప్రొడక్ట్స్కి ఏం చేయాలి? మనం కాస్ట్ అనేది అలొకేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్గా ఇన్స్పెక్షన్కి నేను ఎంత అమౌంట్ ఇన్కర్ అయ్యాను? 1 lakh. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ ప్రోడక్ట్ ఏ, బి, సి, అవునా కదా? అండ్ ఈచ్ ప్రోడక్ట్కి ఎన్ని అవర్స్ ఇన్కర్ అయ్యానో మన దగ్గర డేటా ఉంది. సో వాట్ విల్ డూ? టోటల్ చేస్తాం. 2,000, 3,000, 5,000. So what are the total hours I have spent? 10,000. What's the total amount I have incurred? So what I will do now? I will divide 1 lakh with. So what I will get? Per hour cost. అవునా కదా? సో ఆ పర్ అవర్ కాస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం? ఈచ్ ప్రోడక్ట్కి అలొకేట్ చేస్తాం. ఏకి ఎంత వచ్చింది? 20,000. ఎందుకు? 2,000 అవర్స్ స్పెండ్ చేసాం అండ్ పర్ అవర్ వచ్చి బీకి 30,000, సికి 50,000. Clear? And now we are discussing about responsibility centers. So these are the parts of an organization, that is departments or persons. So here we are classifying the total organization into 4 departments: cost center, revenue center, profit center and investment center. So ikkada em chestunnamante totally we have 4 objectives: cost, revenue, profit and investment, and we are dividing total organization into 4 center, and each center is responsible for that individual thing. Okay now? So cost center. So cost center will be responsible for cost related things. Investment center will be related for investment related things, right? So coming to the cost center, responsible for cost control and cost reduction only. It is not responsible for revenue, profit and investment. It is only responsible for cost control and cost reduction. And this can be here 2 types. One is standard cost center and discretionary cost center. So generally standard cost center is mostly related to production related activities and discretionary cost center related to
services related activities. So for example, any manufacturing unit here, and here R&D. What is meant by R&D? Research and development, and here advertising department. So generalga manufacturing unit lo మనం ఏమేం కాస్ట్ తీసుకుంటాం? రా మెటీరియల్, దట్ ఈస్ మెటీరియల్ కాస్ట్, ఎంప్లాయీస్ లేబర్ కాస్ట్ అండ్ అదర్ ఓవర్ హెడ్స్, అవునా కదా? సో ఈ థింగ్స్ నుంచి మనం డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ని మెజర్ చేయగలమా లేదా? చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత రా మెటీరియల్ తీసుకున్నా ఇంత అవుట్పుట్ వస్తుంది, మనం మెజర్ చేయగలమా? సో ఇన్ అవర్స్ లేబర్ ఎక్యూమ్ చేసా అండ్ ఇంత అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో హియర్ వీ కెన్ మెజర్ అవుట్పుట్ ఈజీలీ, బట్ కెన్ వీ మెజర్ హియర్? Because it is not directly traceable on product, right? R&D and advertisement expenses we cannot directly charge on the product, we can charge wholly, right? So here output not measured in financial terms and input output relation is defined, avuna kada? So for example, to produce 1 unit of raw material it taking 2 kgs of, to produce 1 unit of finished good it's taking 2 kgs of raw material, so it is 2:1 ratio. So here output input relationship is defined, but can we define here in case of R&D and advertisements? No. So no clear input and output relationship and variance analysis done. What is meant by variance? Difference between standard and actual. So here let's take, I assume that 2 kgs of raw material required to produce 1 unit, but it happened 2.5 kgs to produce 1 unit. So what's the variance here? 0.5 kg is the variance. So can we calculate variance here? Yes. So but in this case can we calculate? Because these items cannot traceable on the product, right? Clear. So compared with the budget, how can we compare with the budget? So initially I had assumed that for R&D department I am allocating 2.5 lakhs, but actually I allocated 3 lakhs. So what's the difference between budgeted and actual expenditure here? So this 50,000 is allocated to the total products, not individual product, but here we can allocate individually because this material cost, labor cost, overheads directly traceable on the products. Clear. So example, manufacturing unit, and here marketing expenses, advertising expenses and R&D expenses. Clear between standard cost center and discretionary cost center. Done. అర్థమైందా? Now we are discussing revenue center. It is responsible for generating revenue. How can a business organization will generate revenue? By sales. So this is nothing but sales center or revenue center. So example here, sales department and no control over major cost. Ante enti? Major cost will be controlled by cost centers. Here what is the cost that will be controlled by revenue centers? Sales related expenses, that is selling and distribution expenses. Okay. And now we are discussing profit center, a center whose performance is measured in terms of income and cost incurred, that is nothing but profit. So what is profit? What is profit? Sales minus cost, that is nothing but income earned minus cost incurred, right? So here we have to measure two things, income and cost incurred, to find profit. So primary responsibility of profit center is to earn profit. Clear. And now investment center, a center is responsible for earning profits and also asset utilization, because if we invest we'll always want some profits, right? మనం ఇన్వెస్ట్ చేసామంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఏం కావాలి, దాని మీద ప్రాఫిట్స్ కావాలి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. క్లియర్. అండ్ అసెట్ యూటిలైజేషన్, asset is nothing but investment and we want the investment to utilize properly, so that is nothing but asset utilization. Primary responsibility of investment center is earning return on investment, that is nothing but earning profits. Clear. So what are the four centers here, responsibility centers? Cost center, revenue center, profit center, and cost center is responsible for cost control and cost reduction, and it can be two types. One is standard cost center and discretionary cost center. What is meant by standard cost center? Output input relationship is measured and output can be measured and entity variance can be calculated. But here discretionary cost centers,
No input output relationship is measured, and variance can be calculated for total budget, right? For example, manufacturing unit is the example of standard cost center, and R&D is the example of discretionary cost center. So what's the profit center? It is responsible for earning profits, and investment center is responsible for earning profits and asset utilization to earn return on investment. Clear? And now we are discussing limitations of cost accounting. What is meant by limitation? Disadvantages. So what are the main disadvantages here? Expensive. It is expensive because analysis, allocation and absorption of overhead requires considerable amount of additional work, and hence additional money is required. అవునా కదా? సో కాస్ట్ అకౌంటింగ్లో ఏమేం చేస్తున్నాం మనం? అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం, allocation చేస్తున్నాం and absorption of overheads. So these things requires more money when compared to the financial accounting, right? So it is expensive. And requirement of reconciliation. What is meant by reconciliation? Rechecking the accounts, right? So the results shown by cost accounts differ from those shown by the financial accounts. So what should be done now? The preparation of reconciliation statement is necessary. So reconciliation చేయడానికి కూడా additional cost incur అవుతాం కదా మనం. And duplication of, it involves duplication of work as organization has to maintain two sets of accounts. So first one is financial accounts and second one is cost accounts. So these are the limitations of cost accounting. First one is expensive and second one is requirement of reconciliation and third one is duplication of work done. And now we are discussing about classification of costs. So how we can classify costs? Taking certain measurements, right? So what are the measures here? These are some important ways of classification of costs. First one, by nature, by functions, by variability, by controllability, by normality and by decision making. First one we will see here, based on elements. So what are the elements that will be there in the costing? Production, material cost, labor cost, overhead cost and direct expenses, right? So what is this material cost? The cost incurred for procurement of material, right? So it includes the cost of procurement, freight inwards, unloading charges, etc. What is meant by freight inwards? Transport cost and unloading charges. So all costs will be included in the direct materials, okay? And material cost will be two types. One is direct material cost and indirect material cost. Direct material cost will take in the manufacturing cost. Indirect material cost will take in the overheads. Clear? And directly attributable to the acquisition, trade discounts, rebates, refund on account of ITC of GST are deducted from material cost. So ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాం మనం? తీసేస్తున్నాం. Why? Because those are financial costs. అవునా కదా? Now we are discussing about just material cost, right? And coming to the labor cost, it includes salaries, wages paid and also include all the fringe benefits like PF contribution, gratuity, bonus, etc. These all things will be included in the labor costs. And expenses like rent, telephone, subcontracting charges, etc. And overheads. What are meant by these overheads? Indirect material cost, indirect labor cost, indirect overheads. So all will merge in the overheads account, right? So the aggregate of indirect material cost and labor cost and indirect expenses is termed as. So based on elements we are classifying into four types: material cost, labor cost, expenses and overheads. Clear? And based on functions, so what are the functions we'll see in the costing? Manufacturing, administration. What is meant by administration? Other than manufacturing, like office related expenses, okay, and selling expenses, that is nothing but selling cost. And distribution related expenses we'll be discussing in distribution cost. This both will combinedly discuss selling and distribution expenses, okay? And research and development cost.
And first thing we'll see, production or manufacturing cost. The cost incurred in making the product, that means nothing but material cost, labor cost and overheads. And administration cost, other than manufacturing expenses like managing the organization. Examples are office salaries and audit fees. And selling cost, cost to promote sales, that means marketing expenses, advertising expenses and sales commission. And distribution cost, the cost for delivering goods, that is nothing but transportation charges and warehousing charges. And research and development cost, cost for innovation and improvement. Example, product development and testing, right? So on the basis of function, these are divided into 5 types. First one is production or manufacturing cost, administration cost, selling cost, distribution cost and R&D cost. Clear? And based on controllability, so here there will be 2 types. One is controllable cost and non-controllable cost. These costs which can be influenced and controlled by the managerial action, that is nothing but managers. Example, direct labor cost, direct material cost. So if you want to control, we can control them. That means if you want to reduce the production, we'll reduce the direct material cost, direct labor cost, right? But can we reduce rent, depreciation? Those are nothing but non-controllable costs. Clear? So these costs that cannot be influenced by a specific members of the organization. Who are those specific members? Managers. Okay. So what are meant by controllable costs? The costs which can be controllable by the managers. Example, labor cost, material cost. Uncontrollable charges, uncontrollable costs, rent, depreciation. Even though the production is reduced, these charges will not be controllable, right? And basing on the normality, these are divided into normal costs and abnormal costs. So what are meant by this normal costs? Costs which can be reasonably expected to incur under normal operating conditions. So normal cost, that is material cost, again labor cost and overhead cost. But abnormal costs, what is meant by abnormal cost? The cost which will not expect to incur, right? So cost over and above normal cost which is not incurred under normal operating condition. Example, fines, abnormal waste, etc. So generally abnormal cost అనేది ఏంటి, మనం అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయం ఇన్కర్ అవుతామని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడియల్ టైం. సో మన దగ్గర ఎఫెక్టివ్ లేబర్ ఉన్నారు, బట్ అక్కడ టైం ఏం చేస్తున్నాం, మనం వేస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ టైం మనం ముందే వేస్ట్ చేస్తున్నామని మనకు తెలుసా? తెలియదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ అబౌవ్ నార్మల్ కాస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అబ్నార్మల్. క్లియర్? And based on relevance to decision making. First one is predetermined cost. So what is meant by this predetermined cost? Relevant to the standard cost only. So cost calculated before production starts, that is nothing but estimated cost, right? And based on the estimations and specifications. So what's the example? Estimated cost to produce 1 unit is 100 rupees. So standard cost. Similar to the predetermined cost. Predetermined cost based on efficiency standards, right? And it is used for variance analysis and cost control. So what is meant by this variance analysis? We'll compare the standard cost and actual cost, and if the cost is increased greater than standard cost, what we'll do now? We'll try to control the cost, right? So standard material cost is, so that is the example. And next one, marginal cost. What is meant by this marginal cost? Foundation students, marginal cost, extra cost incurred for producing 1 extra unit, right? So here if the cost increases from 1000 to 1100, so what's the marginal cost? 100. So for producing 1 more unit we are incurring 100 rupees, that is nothing but marginal cost. And next one, estimated cost. Same predetermined cost, standard cost and estimated cost. Expected cost based on past data and forecast and future oriented. So estimated project cost is 1 lakh, and this is the example. And next one, differential cost. So differential cost, if you remember the concept incremental cost in foundation, what is meant by incremental cost?
The cost increased due to the change in decision making. గుర్తుందా? Theory of cost, incremental cost. So change in total cost due to a decision. If the cost is increased, it is incremental cost. If the cost is decreased, that is decremental cost. So new machine increases cost by 20,000. So here new machine have to be purchased and this decision is taken by the management. So the incremental cost is 20,000. If the cost is reduced, that is the decremental cost. Clear? Now we are just revise the topics which we have already discussed in CA foundation. Avuna kada? And what is meant by this imputed cost? Similar to implicit cost. What is meant by implicit cost? Implicit cost, explicit cost. Implicit cost, explicit cost. Did you remember that concept? What is meant by explicit cost? Actual expenses incurred by the business is explicit cost. And what is meant by this implicit cost? Opportunity cost. Gurtunda? So this is nothing but notional cost. That means there will be no actual cash outflow similar to the opportunity cost. So what's the example for this opportunity cost? Interest for owner's capital and rent for owner's building. So there is no actual outflow, but what we are doing here, we are calculating for opportunity cost to know what's the opportunity we have lost. Avuna kada? And next one, capitalized cost. Initially recorded as asset, later expensed it. For example, installation cost added to the machinery value. For example, if we purchase the machinery and the cost of the machinery is 5 lakh and installation charges are 5,000. So what's the total cost we'll allocate here? 5 lakh 5,000. So what's the entry? Machinery account debtor 2. Cash or bank account, that is 5 lakh 5,000. So at the end of the year, what we'll do? We'll capitalize the expense. What's the expense here? Installation 5,000. We'll charge it to P&L. P&L account debtor 2. Installation of machinery cost, that is 5,000. Avuna kada? So initial ga మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? ఎక్స్పెన్సెస్ ని కూడా క్యాపిటలైజ్ చేస్తున్నాం, మెషినరీతో పాటు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్, వీఆర్ ఛార్జింగ్ డిఫరెంట్లీ టు ద P&L. అవునా కాదా? సో హియర్ మెషిన్ ఈజ్ ద అసెట్ అండ్ ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ మెషిన్ ఈజ్ ద expense. So finally at the end of the year what we'll do, we'll charge the expense to the P&L account. So what's the entry? P&L account at R2, installation of machinery 5,000. Account for and next one, product cost, cost related to the production of goods. It includes again material cost, labor cost and material cost, labor cost and overhead. So that is nothing but total manufacturing cost of the product. Now we are discussing opportunity cost. Opportunity cost is same as implicit cost, notional cost, imputed cost, right? So value of next best alternative. So interest lost on bank deposit when invested in business. So for example, if I invested 2 lakhs in business, so what's the opportunity I lost? If I invest that 2 lakhs in the bank, I'll get some interest. So what I have lost now? That interest on the 2 lakh. So that is nothing but opportunity cost of me, right? And next one, out of pocket cost. This is nothing but explicit cost. What is meant by explicit cost? Actual cash expenses that will be relevant for short term decisions like labor wages, raw material cost. So here there is the actual cash outflow, but in implicit cost there will be no actual cash outflow. That is nothing but opportunity cost. Clear? అర్థమవుతున్నాయా? And next one, shutdown cost. Again CA foundation. What is meant by shutdown? Where we'll temporarily close the business and will not produce anything. So here we'll only incur
Fixed cost, there will be no variable cost in shutdown, right? And fixed costs that continue even if the production, stops. For a best example, rent and depreciation. Even though if we stop the production, we'll incur rent and depreciation, and that is non-controllable cost. Done. And what is sunk cost? Past cost, and it cannot be. So best example, R&D. So before the start of production process, we'll incur R&D expenses. So before only it is incurred, and it cannot be recovered, and it will not be relevant for decision making. Clear? The cost of old machinery already purchased. So already మనం అక్కడ ఏం చేసాం, మెషిన్ని పర్చేస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు దానివల్ల ఏమైనా మనం డెసిషన్ మేకింగ్ చేస్తామా? ఆ కాస్ట్ మనం రికవర్ చేయగలమా? లేదు. And absolute cost, this is nothing but production cost only. Total cost of the production or process in overall terms. Again, this includes material cost, labor cost, and overhead costs. Clear? And discretionary cost. What is meant by discretionary cost? We had discussed in cost center, standard cost center, discretionary cost center. So what is meant by that? Cost without clear input and output relationship and based on the management decisions. So best example, company spends 5 lakh on advertisement. So benefit not exactly measurable because this cost cannot be directly traceable on the product. Clear? And next one, period cost. So cost not related to the production but charged to current period P&L. So that is nothing but except material cost, labor cost, and overhead cost. That is nothing but manufacturing cost. All costs are period cost. Example, salary to office staff. So in which division it will come under? Overheads or AOH, administrative overheads, right? And expenses of that year only. So ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటాం మనం? ఆ ఇయర్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకుంటాం, అదర్ దాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్. క్లియర్? సో జనరల్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అంటే మనకి ఏమొస్తాయి? ఓన్లీ 3 థింగ్స్: డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కాస్ట్, డైరెక్ట్ లేబర్ కాస్ట్, అండ్ ఓవర్ హెడ్స్ అంటే దట్ విల్ ఇంక్లూడ్ ఇండైరెక్ట్ material cost, indirect labor cost, and indirect expenses. Clear? So this only will include in material cost. So other than this, all costs are administrative costs, selling and distribution costs only. Clear? And what is meant by this engineered costs? Cost with clear cause effect relationship and input output relationship is measurable. So that is nothing but standard cost center. For example, here, to produce one car, what I need? 2 lakh rupees of material. So here we can clearly say the input output relationship, right? And explicit cost, this is nothing but out of pocket cost. That means this will involve actual cash outflow. And implicit cost, we know that it is nothing but notional cost, imputed cost, or opportunity cost. There will be no actual cash outflow and will not record in the, because they are not actual expenses, right? So best example, owners uses own building and rent not paid but considered as cost. That is nothing but opportunity cost. Clear? So these are the different types of cost based on decision making. So from this, what we have discussed by nature. So by nature, the costs are classified into material cost, labor cost, direct expenses, and overheads. And by functions, 5 types: manufacturing or production cost, administrative cost, selling cost, distribution cost, R&D cost, right? And by variability, we'll discuss tomorrow. It will incur fixed cost, variable cost, semi-variable cost. So we have to discuss more concepts there. And based on controllability, controllable cost, and by normality, normal cost and abnormal cost. Abnormal cost, very important. What is meant by this abnormal cost?
The cost which is not expected but it will incur. Best example, idle time, wastage of raw material. For example, if I want to prepare any product like cake, and cake మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్స్ ఏమంటారు, eggs, flour. So for example, one tray of egg fall. So what happened here? That is abnormal wastage. So can I expect it before that I'll make this fall? No, right? So this is abnormal cost. That means the cost which is not expected early, right? So abnormal cost అనే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి, ఓకేనా? And based on decision making, we have discussed many costs, right? So done. So today what are the main topics we have discussed? Responsibility centers, cost driver, cost objects and cost units, and classification of costs. So in the last class, up to where did you make the note? Digital costing system. IT. ఐటీ స్టార్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు. By tomorrow we'll complete the chapter of introduction and we'll enter cost sheet.
Done. Digital costing system is important in examination point of view. Advantages of digital costing system is the past examination question.
What is cost objects? Any object for which cost is identified and separately calculated, right? And don't write all the examples, just write product and service enough. Kiran. So cost classification can be depend on cost objects. And what is a cost unit? It is a unit of product or service to express cost, right?
If you observe here automobile, so cost unit is number, right? So that is per unit, single unit. But if you observe transport here, here it is determined by passenger kilometer, that is composite unit. Okay. Done with the examples.
Done with the cost units? Still writing. So done with cost units. So what is meant by this cost driver? Cost driver. We'll try to allocate the cost based on some measures. So those measures is nothing but cost drivers. So in our example, what's the cost driver? Hours spent on inspection, right? So on that basis, we'll allocate the cost to the different products. Done with cost driver. So what is meant by this responsibility centers? Here we are making the whole organization divided into 4 centers, and each responsibility center is responsible for specific work. So here we have totally 4. First one is cost center, second one is revenue center, that is nothing but sales center, and third one is profit center, and fourth one is investment center. So cost center is responsible for cost control and cost reduction, and revenue center is responsible for
sales, right? And profit center is responsible for profit. So what is meant by profit here? Income earned minus cost incurred. And what's the fourth one? Revenue investment center, and it is responsible for both profits and asset utilization. Here asset utilization is nothing but asset is nothing but investment, right? So we have to use our assets in the responsible way, and we have to earn a return on investment. Done. So today make the notes up to cost center. From revenue center will continue tomorrow, and by tomorrow class we'll try to end up the chapter. And at 8:30 you will be having law class. Hi guys.
Hi guys. In the last class we had discussed cost objects, cost units, and up to where we had discussed classification of cost, right? So what are meant by these cost objects? Anything for which cost is separately allocated, right? And what is this cost units? Cost unit. And these are some example related to the cost units. And what is this cost driver? By using this, what we are doing? We are allocating the cost towards the different products, right? And what is meant by these responsibility centers? So here we are dividing the organization into 4 centers and we are allocating the different work, right? So what are these centers? Cost center, revenue center, profit center, and so cost center is responsible for cost control and cost reduction, and cost centers are two types. One is standard cost center and discretionary cost center. And coming to the standard cost center, what is meant by this? Input output ratio defined and variance analysis done. So it is majorly related to manufacturing units, and discretionary cost centers are majorly related to, and here there is no clear input output relationship, right? And revenue center, these are responsible for generating revenue, that is nothing but sales. And profit center, responsible for earning profits, and investment centers are responsible for earning profits and earning return on investment. Okay. And coming to the limitations, first one is expensive and it requires reconciliation and it requires duplication of work. And coming to the classification of cost, here classification of cost based on 6 things. First one is by nature, second one is function, by variability, by controllability, by normality, and by decision making. So in the last class we had discussed 5 objects: nature, functions, controllability, normality, and decision making. So coming to based on nature, it is divided into material cost, labor cost, expenses, and overheads. And coming to functions, 5 departments: manufacturing costs, administration costs, selling cost, distribution cost, and R&D cost. Okay. And coming to controllability, controllable costs and non-controllable costs. And coming to normality, normal costs and abnormal cost. And based on decision making, we have discussed many things, right? And today we are starting with our discussion with based on variability. So these things you have already came across in CA foundation. So based on variability, the costs are divided into fixed cost, variable cost, and semi-variable cost. And coming to fixed cost, what is meant by this fixed cost? Generally, the cost which is constant even though there is a change in level of output. So what's the best example? Salary, rent, insurance, depreciation. So even though there is a change in the level of output, these costs will not change, right? But coming to the variable cost, these costs will change to the level of output. So initially I had produced 10 units and after that now I am producing 20 units. So can you tell me, here my fixed cost is 10, here also 10, but here my variable cost is 10, but it will be increased to 20. So that means fixed cost will always remains constant, but variable cost changes to the change in level of output. Clear? So fixed cost, the cost which does not vary with the change in the volume of activity. And variable cost, the cost of elements which tends to directly vary with the volume of activity. So examples: material consumed, direct labor, and freight charges. Clear? So coming to the semi-variable cost. So what is meant by this semi-variable cost? Foundation concepts only. It contains both fixed cost and variable cost. So what's the best example here? Power, water, lighting. So electricity bill. So even though if you did not use the electricity for 1 month, you will pay something, right? So that is nothing but fixed cost. But some cost you will pay only if you use that. So that is variable cost. So electricity bill charges both
fixed cost and variable cost, and the best example for the semi variable cost. Clear? And here the segregation of semi variable costs into fixed cost and variable cost can be carried out by using the following method. So semi variable cost అనేది మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఫిక్స్డ్ కాస్ట్కి వేరియబుల్ కాస్ట్కి సెగ్రిగేట్ చేయాలి, అవునా కదా? సో హియర్ వీఆర్ సెగ్రిగేటింగ్ బై యూజింగ్ ద 5 different methods. What's the first one? Graphical method. And the second one, high-low method. Third one, analytical method. Fourth one, comparison by period method. And the fifth one, least square method. Okay. So what's the first one? Graphical method. So ఇక్కడ గ్రాఫికల్ మెథడ్లో మనం ఏమీ క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు, బట్ ఏం చేస్తాం, గ్రాఫ్లో కంపేర్ చేస్తాం వాట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, వాట్ ఈజ్ వేరియబుల్ కాస్ట్, అండ్ వాట్ ఈజ్ సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్. And here we have to follow some steps. What's the first one? Plot x-axis and y-axis. So this is the x-axis and this is y-axis. So on x-axis what we are plotting? Output, that is nothing but units, right? And on the y-axis, semi-variable overheads, as we know that it will contain both fixed cost and variable cost. So this line is fixed cost. Why? It's the constant line and the fixed cost will remains constant, and it is variable cost, semi variable cost line, and the difference between these two is variable cost. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్, అవునా కదా? సో దీని నుంచి ఇంక్రీజ్ అయ్యేది ఏంటి, సెమీ వేరియబుల్ కాస్ట్. ఇట్ కంటైన్స్ బోత్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. క్లియర్? So here we are drawing a best fit line through the points, and where the line cuts y-axis, that is nothing but fixed cost, and remaining portion is the variable cost. Clear? This is the graphical method. And now coming to the high-low method, and here also we have some steps. What's the first one? Take highest and lowest activity levels. So here what is meant by this highest and lowest activity levels? Here level means output level, highest output level and lowest output level, and we have to calculate the difference between the cost and output level. So difference between highest output level and lowest output level, and find variable cost per unit. What's the formula for variable cost per unit? Cost at higher level minus cost at lower level divided by difference in output. That is nothing but difference in cost divided by difference in output. ఇది ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం మనం, అవుట్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు లెవెల్, అవునా కదా? సో కింద ఫార్ములా చూడండి, వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఇన్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై చేంజ్ ఇన్ సేల్స్ ఇంటూ 100. హియర్ వీ విల్ గెట్ పర్సంటేజ్, రైట్? బికాస్ వీఆర్ మల్టిప్లయింగ్ విత్ 100. So when the question is in output, we will use this formula. When the question is in total sales, we will use this formula. Okay. So let's see illustration 1 that was given in ICI material. So what's the method now we are discussing? High-low method. And here we have the data of highest volume and the lowest volume, and the sales value and total cost of two different volumes, right? So can you calculate what is fixed cost and what is variable cost from this method? What's the formula? Change in cost divided by change in output, if it is given in output, but here the question is given in sales. So what we have to do now? Change in cost divided by change in sales into 100. So what's the cost for highest output? 72,000. Lowest volume? So what's the difference here? 12,000. And difference in sales? 60,000. 12k divided by 60k. 0. That is nothing but 20%, right? So this 20% we have to allocate on sales value. Okay. So 20% of 1,40,000. 28,000. So this 28,000 is nothing but which cost? Variable cost. ఇప్పుడు మనం చేసింది వేరియబుల్ కాస్ట్ ఫార్ములానే కదా. వాట్స్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ వేరియబుల్ కాస్ట్?
Change in cost divided by change in level of output, right? So here 20,000 divided by 60,000, that is nothing but 20% of the sales volume. That is nothing but 20% of 1,40,000. That is 28,000. So here 1,40,000 is for highest output, right? So here we have to calculate fixed cost. What will be the fixed cost? Total cost is 72,000. So total cost consists of both fixed and variable cost. Here variable cost is 28,000 and what is fixed cost? 20, 40, 44,000 is the fixed cost. And calculate the fixed cost for lowest volume also. How to calculate? How to calculate? Again you have to calculate the variable cost for lowest volume. So what is it? 20% of 80,000, that is 60,000. You have to reduce 16,000 from 60,000. So what's the answer? 44,000. That means fixed cost will remain constant at each and every level, right? Clear? So this is high-low method. Clear? Graphical method, high-low method. Now we are discussing analytical method. What is meant by analytical method? It is nothing but drawing the output from analysis. That means past analysis. So based on the experience and judgment, we are estimating, okay, estimating how much cost is fixed and variable. So basically ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక 2-3 years డేటా కంపేర్ చేసుకుని ఎంతైతే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఉండొచ్చు, ఎంతైతే వేరియబుల్ కాస్ట్ ఉండొచ్చు అని మనం జస్ట్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇందాక మనం ఏం చేస్తాం? ఫార్ములా యూస్ చేసి చేసాం. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? జస్ట్ అనాలిసిస్ యూస్ చేసి ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాం. అదే దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అనలిటికల్ మెథడ్. సో ఎగ్జాంపుల్ హియర్ టోటల్ కాస్ట్ ఈజ్ 3,000 and I estimated that 70% will be the variable cost and remaining 30% will be the fixed cost. So clear? Done. And next one, comparison by period or level of activity method. So this is similar to high-low method, okay? So here what we are doing, comparing two different levels of output but based on period. So here they gave two periods, right? January and February, and two outputs, 100 and 140, and two costs, 260 and 300. So this 260 and 300 are nothing but total cost. So can you calculate variable cost and fixed cost from here? So in the high-low method, we had discussed the formula of variable cost per unit. What's the formula? Change in cost divided by change in output. So when there is two data, that means two level of output data, what we have to do? We have to calculate the change between cost and output. So what's the change in cost here? 260 and 300. So 40 divided by change in units. So here variable cost is 1 rupee. So initially January. So can you calculate variable cost for January? 100 units into 1, that is 100, and remaining will be fixed cost, that is 160 is the fixed cost. And can you calculate the same for February? 140 into 1, that means 140 variable cost and remaining 160 is. So that's why fixed cost always remains constant. Different shows variable cost. Clear? So here change in cost is 40 rupees, change in output is 40 rupees. So variable cost is 1 and January's variable cost is 100 and fixed cost is 160, and February's variable cost is 140 and fixed cost is 160. Clear? Done? Now least square method, and it is the most accurate method because here we are doing some statistics. So did you remember this formula? Y equals to mx plus c. So basically it is y equals to ax plus b. Linear equation. Remember? So using this formula here we are calculating. Here y is nothing but total cost, x is output, m is variable cost, and c is fixed cost. So this is nothing but total cost equals to total
variable cost plus total fixed cost. So total cost is nothing but y. TVC, total variable cost, is nothing but m, and here x is output and it is related to the variable cost. If the output increases, variable cost increases. If the output decreases, variable cost decreases. That's why these both are related, and fixed cost is nothing but C. Clear? And we'll calculate by using an example. Here x1 and x2, y1 and y2. Here x1 and x2 means output level in situation 1 and output level in situation 2, and y1 y2 means total cost in situation 1 and total cost in situation 2. So form the equation and calculate fixed cost and variable cost. Did you understand this method? Don't say out the answers, I'll ask. Anyone done? One point. Fixed cost 9. Girls. Done. Latika, Poojana, Anjali. Done. So what's the variable cost per unit? 1.5. And fixed cost? So here the equations are total cost plus variable cost. What's the variable cost here? Question lo ra. mx. అవునా కదా? సో ఈ ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఫామ్ చేస్తున్నారు? 150 ప్లస్ 150 m ప్లస్ c, అండ్ హియర్ 1275 ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ కాస్ట్. సో హియర్ we have to reduce equation 1 from 2. So what we'll get? 75 equals to 50 m, and c cancel, right? So m equals to 1.5, and so by substituting m in the equation we will get fixed cost. So 1.5 and 9, 70. So done with the methods. So what's the first method? Graphical method. And second one, high-low method, and it is related to, and it's like same as period comparison method. And the third one is analytical method. So here we are not drawing any formulas. What we are doing, we are just estimating, right? And comparison by period and least square method. Here we are using linear equation formula, that is y equals to mx plus c. Done. And the last concept of this chapter, what's that? Methods of costing. Here we have approx 7 methods, and each method is each chapter in this costing, right? What's the first one? Single or output costing. When it is used only one type of product is produced. So ఎప్పుడైతే సింగిల్ ప్రోడక్ట్ మాత్రం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అప్పుడు మాత్రం ఏం యూస్ చేస్తున్నాం మనం? సింగిల్ ఆర్ అవుట్పుట్ మెథడ్. అండ్ హియర్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ విల్ బి టోటల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ యూనిట్స్. For example, if I am only producing benches, so assume that I had produced 100 benches and my total cost is 10,000. So how can I calculate each bench cost? 10,000 divided by 100. So that is nothing but it is suitable only for homogeneous products. Okay, for example, if I am producing bench and chair, can I use this method? So example, brick manufacturing, coal production, cement industry. So here what they are doing, they are only producing bricks, they are only producing coal, and they are only producing cement. And can you tell me what's the cost unit for bricks?
1000 bricks coal per per చదివారా 1000 bricks గుర్తుందా coal ton cement per ton or per bag clear and next one batch costing it is the extension of job costing that means we are producing things but what we are doing we are producing in batches for example pharmaceutical tablets if you observe tablets behind there will be a tag right so on the tag there will be a batch number so వాళ్ళు ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసినా లిమిటెడ్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఒక బ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు ఇంకొక బ్యాచ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు సో అలా బ్యాచెస్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు అక్కడ కాస్ట్ ఏ విధంగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం పర్ బ్యాచ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అవునా కదా సో హియర్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ ద బ్యాచ్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ దట్ బ్యాచ్ క్లియర్ సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూనిట్ అదే సింగిల్ కాస్టింగ్ అండ్ బ్యాచ్ కాస్టింగ్ single costing we are just producing the units at a time but here we are producing batch wise and we are calculating the cost on the basis of each batch and next one job costing calculated for each job or order separately so each job has the different specifications for example printing press car repair workshop interior designer projects so ikkada job costing ki batch costing ki difference enti జాబ్ అంటే స్పెసిఫికేషన్ ఉంటుంది మనం చెప్పినట్టే వర్క్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాబ్ కాస్టింగ్ మనం ఒక కార్ రిపేర్ షాప్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అక్కడ నేను ఒక వెహికల్ తీసుకెళ్ళాను అమర్ ఒక వెహికల్ తీసుకెళ్ళాడు ఇద్దరికి సేమ్ సర్వీస్ చేస్తారా ఎవరి రిపేర్కి తగినట్టు వాళ్ళకి కాస్ట్ ఉంటుంది అండ్ వాడు చేసిన సర్వీస్ బట్టి కాస్ట్ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డ్యూ టు ద specific reasons they will allocate the specific cost avuna kada so based on the job they're done they will allocate the cost that is nothing but job costing difference ardham avutunda and the next one contract costing used for large and long term contracts best example buildings bridges metro projects so this will come under contract costing and examples are construction of bridges building construction and road projects done and next one process costing what is meant by process to produce a product it will incur minimum 2 to 3 stages right so for example sugar industry so can I turn out the sugarcane into sugar instantly within one step I have to incur minimum 2 to 3 stages so I have to calculate cost for each stage that is nothing but I have to calculate the cost for each process that is nothing but process costing used where production passes through multiple stages that is nothing but multiple processes and cost is calculated process wise that means cost is calculated for process 1 cost is calculated for process 2 clear done and next one operating costing that is nothing but services costing used for service industries and calculated cost per service unit best examples transport here what's the cost unit for transport cost unit per passenger kilometer and next one last one multiple costing what is meant by this multiple costing combination of two or more costing methods and used for complex projects with many parts so for example same production lo manam job costing use chestam batch costing use chestam another process costing use chestam so దీన్ని మనం ఏమంటాం multiple costing best example bicycle manufacturing so initially మనం ఏం చేయాలి పార్ట్స్ రెడీ చేయాలి సో ఈచ్ పార్ట్ ఏం చేస్తాం బ్యాచ్ వైజ్ సెపరేట్గా రెడీ చేస్తాం అండ్ తర్వాత ఏం చేయాలి ప్రతిదాన్ని assemble cheyali so that comes under output costing so here two process that means two costing methods incurred one is batch or job costing and one is output costing so that's why it is called multiple costing done what's the first one single or output cost so when it is used when single product that is homogeneous product is produced and next one batch costing when the product is produced on the basis of batches so then this costing method will be used and next one job costing when specifications are there then it is called job costing and contract costing used for
large projects, and process costing uses where there are more than one stage, okay? And operating cost, that is nothing but service costing, and multiple costing, combination of two or more methods. Clear? So with this we are done with introduction of cost and management accounting. So clear? If you have any doubts, you can ask me. Any doubts? So we are done and dusted with the chapter 1. So are you ready to score that 5 marks in the final examination? You have confidence to crack that? Unda leda? So these are the past attempt questions. Define responsibility center and discuss the types of responsibility center. So can you attempt it? Can you attempt it? This is for 5 marks in September 25. And the next one, scope of cost accounting. This is some scenario study. They will give you some scenarios and you have to identify it is related to which scope of cost accounting, like cost comparability, cost accounting, cost accountancy, like that. And next one, state units of cost unit of the following. So they will, so in that attempt they have given some 10 items and they ask for cost unit like cement, brewing, so like that. And next one, describe benefits of digital costing system. So will you attempt that? And next one, distinctions between cost control and cost reduction. So easy. And next one, describe unit costing and batch costing. Give 3 examples of each method which they are used. Can you attempt this also? So all are basic questions only. If you know the concept, if you learn it conceptually, you can easily attempt it and you can easily crack 5 marks from this. Okay? Done? Clear?